I am about 50 years ahead of time. Therefore, I am not thinking of today or day after tomorrow, but I'm thinking some 50 years or 100 years ahead. The dictatorship of Idi Amin began in 1971, just 10 years after Uganda won independence from the British. Amin rose higher in the ranks of the British Army than any black soldier before him. Under his brutal rule, he forced his subjects to address him as honorary doctor, conqueror of the British Empire, and the uncrowned King of Scotland. At least 300,000 people were murdered during this period. In 1977, Idi Amin had the Archbishop of Uganda and 2 of his own ministers killed. One of them was Oboth Ofumbi, his trusted confidant and close friend. Amin suspected conspiracy and treason. Idi Amin fathered more than 60 children. After his exile, they settled down in Saudi Arabia. Jaffar Amin was particularly close to his heart. After his father's death, he returned to Uganda. Jaffar Amin and Godfrey Ofumbi, the murdered minister's son, have known each other since childhood. 30 years after the tragedy, they met again in Uganda. Now they work for the same businessman. They're on their way to the Kidepo National Park. They're planning to finish a hotel that Idi Amin began but was unable to complete before he fell from power. In Uganda, nobody understands what these 2 men are doing side by side. The son of the murderer beside the son of his victim. Land Cruiser. Well done. I was so scared last night. Let me tell you the truth. I was scared that we would fail to get here. It's not a question of the environment. It's just, I'm going to disappoint my friends. We got to be there. You're visualizing the savannah, which we were looking at now. Yeah, exactly. Yeah. Especially when we got stuck. That's it. I said, oh no, what is it? So close yet so far, so to speak. And remember, Jet Fight, that nickname was your dad who came up with it. Remind me of that. He said, oh, yeah. When they came over to see us, everyone had gone shopping. So I was the only one in the house, and I was upstairs. And I remember my dad calling me and saying, hey, Godfrey, come down, your hero's there. That's the first time I ever met your dad. So okay. This is what, 73? No, 16. Whoa. Before, he was still Army commander. Okay. So, came down to, I remember distinctly, he was in a plain mottled green army uniform. Yeah, this is my youngest son, and he wants to be a pilot, and he likes soldiers. You're his hero. Then your dad looked and said, oh, wow, he wants to be a pilot. Okay, we'll send him to Russia to be a fighter pilot. Then he said, okay, you're jet fighter. My dad's expression was this, huh? Yeah. When he's brushing off something, it's always, if it's an accusation, hii ni propaganda yao. Para, not propaganda. Para. Yeah, para, yeah, well, the accent thing. What hogs? Oh my God. Are they there? That's the water buck. Water buck. That's the water buck. That's the water buck. Let's see. Right there, we see they're dropping. Oh my God, look at the goodness here. Nilipata wazee wa mama
Mm-hmm. You just have to look at the... Give me a look. Yeah, like that is it. I've got the perfect frontal. Give me another one. Goodness, look at the weight of that. That's a ton. But there's somebody who called it Idi Amin's monstrosity. Amonye. Iete aduma. It just means thank you very much. Amonye, Dad. Thank you very much. Goody? Is that something or what? Yeah, it is. Isa, where is the visitor's book? This is the reception. Yeah, this is the reception actually. The manager's office. Huh? I can't believe that. The mix. My father loved hunting, and this place meant a lot to him. And every time he disappeared, he was either in Para or here. And the fact that one of the people who I consider an uncle, called Codet, took up the challenge of trying to be an indigenous investor in such a setup brings a lot of hope to me, because it was my dream and aspiration. This is a unique monument to at least the positive legacy of my father. So that's why it has become an obsession with me. This is the last frontier. This is the ultimate beautiful place for me. This is heaven on earth. Honestly, it touches me at the same level I think it touched him. Really solid. Well, basically, we're here as an advisory. I think we could change and turn this place around. Help our uncle out, Mr. Cadet. That's the main, basically. That's how I think we could do it. That's how I see it. Work it out like that. It's not going to be easy, but I do see the light at the end of the tunnel. I'd want to retire here. I'd want to bring my 6 children here. Every quality time I'd want to share it with them here. What did your father say about my dad, if you talked about it? Any time afterwards in those days, if you ever asked him, I'd really want to know that. What Wow. was his reminiscence, or what happened, or so? What did he say? Let me put it into perspective. Yeah. Your father was a fulcrum. He was the administrative arm of what made Dad function. He was the functioning nut in an engine. Yeah, all the weapons He and was so on. the man that made Dad look normal. I'm not saying my father was abnormal. I'm just saying he made, if you have a secretary or you have a spokesperson, the person in America who they would call the man who makes me look good. Yeah. He was basically what they proverbially call the power behind the throne. There are a lot of those who come and talk their nonsense what? about being the power. Listen to this Thank point. you. Huh? Thank you. Listen to this point. I've heard that. Listen to this I've point. seen so Listen to many. this point. Listen to this point. No, huh? but I just want to just back you up on that. Yeah. I've seen so many other people who are still alive now They're who always claim to have been the power behind the throne, Dad. but they're not. I Now- know it. Now, we know the truth. Let's get back to this one. Okay. Your father was the technocrat, the real person behind everything, but there were others who were the equivalent of what I call Iagos, who were always on the side. It's like, why him? For them, they were thinking on an ethnic level. I This know. guy is from the East. We are your uncles. Why are you giving all the responsibility to him? Your father held the strings of all the procurements. It was a military government. Yours had always been there since the British. Your father was the point man, the man responsible for everything. You get him,
you get Amin. Huh? The best thing I can do in a car is take out your battery and see what you'll do. Right, and former President Moi told me, said that, when we dealt with Uganda, we only dealt with your dad. Because Thank we you kind very of much. looked at him The as point being man. the point man and everything. Always. That's why after the tragedy, they looked after us. When the incident came of the issue of the accusation of insurrection, it was so easy to accuse your father or implicate him in Orema's And the Archbishop. ambition. Leave alone the Archbishop. The Archbishop was a bridge. If you want to get to the community, go through the religious leaders. You come and put these people in the hands of the instigator. Now, take them away until the tribunal starts. Your father is being put in the hands of the person who feels you're not deserving of your position. Now, the several people who were at that instant were saying, no, we're not going to go through a tribunal. This is not a tribunal issue. Didn't he ask the whole crowd, the mob, what do I do with these people? The scream was what? Kill them now. Wow! Wow! Yeah, in Swahili. Kill them. Kill them. Now, that, for me, explains what is considered anarchy. Anarchy is you're in absolute power, but you have lieutenants who feel they have the right to do whatever they want. With your blessing. No. Not so much of a blessing. Anarchy is when everybody feels they can do whatever they want. I never take away the responsibility, the political responsibility of the deaths of Luwum or Riema and your dad from my father. I don't take it away at a political level. If you're in absolute power, deaths under your watch becomes your responsibility. With your dad, it was the issue of having jumped the gun. Actions on the spur of the moment, which was a very bad, negative side of dad. Spur of the moment decisions without evaluating. That is where the pain would come into him. It's like, if I had sat back and counted to 6 and made a decision, if I were, you see, it becomes a lamentation. Yeah, it's there could be a basis to truth in it. The president was misguided. And instead of him sitting down and saying, wait a minute, let's evaluate and let's investigate, carry on a thorough investigation, he reacted tragically. How many people died in the Amin era? I don't know that number. But there's a researcher whose father died a similar manner, like your father, called Fred Guedeko. He always states, people say and judge Uganda's killings as between 100,000 and 500,000. But through his research, including the death of his father, including 2 wars, 72 and 79, beginning at 78, there is a count of 10,600 deaths. I've heard numbers being told from 300,000 up to 1 million. That's what I've over the years come across in my own, not research, but readings. It's easy to quote 300 to 1 million, but you should always be able to say which mouthpiece announced the numbers, who quoted what. You get to a point of asking the names, put names to the figures. It doesn't come out. It ends at 10,600 plus.
Then my father said, I want to resign and join the United Nations. He said that on several occasions. And there's one time that I remember distinctively, that was a month before the tragedy. We're in Kampala House. It was in the evening. Hans Ziegler, Zemix Aviation, comes over, driving. Ooh, he was flying off that day. And he was talking. Then my father called us out. He said, something is going to happen. I feel it. Because I know, there's something not right. But should anything happen to me and I'm killed, Mr. Ziegler, take care of my family. Please do. And then Hans Ziegler, being his cavalier self, was saying, I remember he turned around and then he said, hey, you young guys, don't worry, nothing's going to happen to your dad. No one smiled. Everyone just had that stone face. My dad just looked at him. My brother Sam and Michael and I, we just looked at him. Then he realized, that's a bad joke. This is serious here. I'll never forget that. It was around 6 o'clock in the evening. Then he left. Then my dad said, okay, you guys. And then about 2 weeks later, drove us to the airport. And I remember climbing into the plane. And as I was going in the steps, I remember turning around and looking at him as he was walking with the bodyguards back. Then he went out of view. That was the last time I ever saw him. A month later, he was dead. And the day that he died, my mom calls the Kampala house to talk to Uncle Musomaka and say, oh, how's everything going on? He says, your husband, my dad, has been arrested. We don't know what's going on. Things are really bad. That's the expression in Uganda those days. Things are bad. That's what my dad always used to say. Things are bad. Things are bad. He said, So I've never seen my mom just break down like that. She just sat down, just started shaking. And then Sergeant Obiai didn't know what to do. And John, the other bodyguards, they didn't know what to do. They said, now, what do we do here? They started shaking. Then my mom immediately said, you know what? Let me take off. Let me drive back to Uganda. We tried to tell her, no, don't go. She said, no, let me go. My brother Mike was on the table. We were all sitting having lunch. Mama just left a couple of hours earlier. And Mike always listened to BBC, because we were all worried something had gone on. And then I remember Mike saying, I said, what? Dad is dead. That's basically the day, how I remember the day went. It was horrific. And I guess it's like you made a statement about it's maybe being childish, but wishing you could go back in time, and change things. And then I remember. Let me give you the day of that day. Yeah, just wait. I'm giving you the day also. Yeah, but I remember saying to myself, even a week later, a month later, 2 months later, I was saying to myself, it's not too late yet. If I could only get back home, we dig up Dad's body, they can still bring him back to life. They can still bring him back to that. And that was a month, 6 months later. After a year then I said to myself, no, it's been 1 year now. It's too late now to bring him back to life. Can we really stay together? Can we go the extra mile together? But the spiritual journey to Tororo is unraveling the confidence that I've always had all my life. My throat is dry. I don't know what it means. Give me a profile. Oh, you're a poser. No, it's a child. They're young. They're all babies. Oh, give us a stretch. Give us a stretch. Yeah, that's it.
if we come to this house and pay respects to Mother, God will say, open the doors, not for power, but to live peacefully. We had a tortoise crossing, and then white chicken crossing in Lira, then in Kumi, yes. and then the Kulu white one just near here. That's when I said, I'm coming in peace. Thank you. Our mom. Oh, yeah. Yeah, so we're the only two two children around in Uganda. Me. The rest are in England, America. Well, in Kenya, Switzerland, America. That's where everyone is. Yeah. Yeah, this is my dad's car. That's your dad's car. Yeah. You used to drive with him? There were many of them, but this is the only one that's still around, still remaining. I remember when the car came in 1971, brand new. I still remember the popping the champagne. Came in from Germany. It was cloning. That was mainly for the cattle and the chicken line, the poultry line, because of the cows over here and so on. So it was completely fully mechanized. Transfer tubes, the whole thing, the works. There used to be 4 silos outside. The foundations are still there, so someone can see that, hey, this once was. Yeah. It's here. It is. It's very inspiring, honestly. Yeah. And I'm grateful to be here. Oh, thank you. The boys' house. My dad built this building here. My brother Sam, Michael, and I. Yeah. So it was meant to be our place. We didn't really stay here. We all wanted to stay over there. So. 4-bedroom. Now here's the helicopter landing. Huh? That's where you'd meet Dad here. Exactly. And Dad would come and land here. And then there was a time, the second time when he came in, two helicopters came and they landed here. And one of them didn't start. Okay. I think, I don't know what happened with it, but they kept on trying to start it. The gyro. Yeah, the rotors kept turning and turning and turning. It just wouldn't light up. Can we go this back? Huh? I told you. And we scan them. You see, look at that. Here's my chrome dome. That's my brother Mike here. Everyone's here. Wow. There he is. This was when this was when it landed. Hey, wait a minute. Is it? Yeah, this is iconic. This picture shows togetherness more than anything I've ever. Look at the look. Right. Okay. Now this is your elder sister, but she No. looks exactly. Let me tell you. Let me tell you. This is my late cousin Mary. That's little Julie. She's in England now. That's Esther. Okay. My sister Esther. She's Excuse me. Where's That's the me. one with Khan? There you go. You. There, I'm picking my nose. I always used to do that. Pick my nose and so on. Okay. I guess this is how it actually looked, and that's me.
and his wife. God, Amin was a huge man. Yeah, he was tall. And who's that little girl? That's the daughter. Amin's daughter? Amin's daughter. Look at your mom, she's so pretty. When you lose a head of a family, so many things change, and even if you have the toughest of a mother or a wife, life definitely changes for the children. It's a very difficult time, instance where you have no money, no school fees, so many resources, basic resources, basic needs, you can't meet your basic needs, and such issues. It's not been a very nice time. Oh gosh. So this is the little one. That's Margaret. Yes. Okay, come here. And that's my eldest son. Hi, my name is Matthew, and this is That's the Dakota for you. Yeah, exactly. Then the small wheel at the back. Yeah, the back. And so swivels. Here are very tired children in the helicopter. I know. Then it goes to Kampala, lands at where Serena is, picks Mama Sarah. Yeah. Then we're off again with Captain Sematimba heading for Jinja. Now, can you imagine us children actually insisting, Dad, we are tired of helicopters, we want to go by road. Then they started taking us out by road. That to me I found strange. On hindsight, that he was loving enough to put a security detail around us to satisfy our needs. We went to school in Kenya all our lives at that time. And But also by helicopter? Yeah, a couple of times. And then the other times was mainly by a convoy of vehicles from Kampala. That UVL was amongst one of them. It was just brand spanking new then, so everyone would come with the envy of, my fellow students. They'll say, oh wow, what a mug. I say, yeah, you feel, in those days it was all British thing, chuffed, and that's how we used to say it. And so, it was good, it was fun though. We, it's good memories. Nostalgia. Yes. No, very nostalgic. Yeah. Honestly, you are your father's son. That's the only way I can say it. Yeah. And everybody will always come and compare you at that. You're never called Jaffar. They always say son of Idi Amin. Idi Amin. That's true. And you're judged for any negativity or positivity you do is based on, look what the son of Amin has done. Oh, what a wonderful the son of Amin has done. I've had so much of that. But I tell them, you know what? I've had all my life to go through that. And enough's enough. I've gone through it. I've learned to move on, learned to be just who I am. It won't help me. It won't take me anywhere. But it will make me a much better person. How can I come out of the shadow of my father? I love him as a parent. I cherish his love for me. I am sorry that power corrupted us. You could want whatever you wanted. You could get whatever you want. You can fly whatever you want. What would life have been if this hadn't happened? If this, what would it have been? Where would I be right now? What would it? Listen, you put all the equations together and say, I wouldn't change a thing. Who am I to say that? Oh, I would have. Let me go back. I wish I could go back in time and change and become first son. Why? Huh? Now let's say they were talking about all of this, and then it had happened. Let's say my dad did become president, or something happened, a coup or whatever, right? Where would I be now? I'd probably be a spoiled brat somewhere, probably even dead. I don't think I would have gone and struggled in the States, then met Bess and had my children, Pam and all. How?
Yeah, things changed totally around 180 degrees for us. From have it all to almost nothing. To see how it felt like to struggle. Things that we had absolutely no idea. Oh, I want a motorbike. Oh, Mom, yeah, I want a motorbike. Okay, fine. Go when you're in Nairobi, buy yourself a motocross bike. Scrambler, did that. Anything I wanted. Omuntu omulala kuba abatava beeta mu Uganda si babalikika bosi bangi kyekigema niba bataho omuntu omulala ati Amini seti nibeeta yade bahana basoma baita kuita kagesyangaho hustopinga baba woniyo nobura baba wona nasinganyo kumungama gesi kuba bahatuhisa batu be Mombasa ngena ngalomati kala ngandi namuwulira angandi ye yabangambanga Hutu nali kongale. So I don't have any personal grudges towards Amin or his family. I actually see it as a good thing, the reconciliation. It's sad my father passed away. So many things changed. We went through so much, but I can't blame it on Amin or on his children. Hatali habalaba banagoya gabi hanusibeta muze yuyo kale n'abangu emyahanga hanijija 40 ebisera nibyolire nese bulijjo ndomerera abantu ti Amin sinamunyigiye nnyo kuba niba heno kuita wa mwange ye gali mu parliament bano batusamo mwange gali niga hafwa abantu bangi nnyo nibali mu kulomati. When my mother arrived, finally, when she was allowed to cross the border, she got home and the body had already been brought back, delivered. But with his strict instructions that the casket shouldn't be opened, it should be buried immediately. So one of my uncles said, you know what, we can't do this because we don't know who's in that casket. His children aren't here, they're in Kenya. His wife, widow now, is in Kenya. The mother, my grandmother, was in Kampala at my uncle's house, Dr. Titi. So no one's here. How can we just go ahead? We can't do that. It's un-African. We can't do that. So then the soldiers decided, they listened to reason, and they said, okay, we'll wait and see what else we can do. Let's just hold on for a day or two and wait. But you can go ahead and open the casket. What they saw was practically undescribable. We didn't witness it, we didn't see it. But my mother, she came later after they'd washed the body. But they said when they opened it, he wasn't in his suit that he usually used to wear. It was just a shirt, but it was caked in blood. The arms were crossed over his chest. And they were broken, and the face showed trauma, a lot of beating and scratches. There were 33 bullet holes, 3 knife marks around the neck, broken bones. I'm not sure which one, I can't remember, the years have gone, my memory slips me. And one of the bones had actually torn through the flesh, so it was sticking out. And the leg, one of the legs also was broken up completely. The bone was also sticking out. That's the condition that I was told. They waited for 3 days because they said, look, let's wait for the children to come back. The body started to decompose. Understandably so when you have open wounds like that. So they decided that, you know what, we better bury him. So my mom said, yeah, let's go ahead and bury him. We arrived 1.5 months later is when we came. I'd broken my arm, I remember, on a motorcycle scrambling in Nairobi at the time. A month later, 1.5 months later is when we arrived. Yeah, it was bad. Why would Uncle
Amin do this? Why? Amin who came home, would run around, lift me up, joke around with that, call me jet fighter, and all of that. I just couldn't understand it when I was a kid. It took me a lot of years. I don't know at an individual level how much of a regret or sorry, I don't know how to say it. How do you say sorry at the tragic end of this? Yeah. Jaffar, you know one thing? I can't even say sorry on behalf of my father. I know. But as an individual, a human being says sorry for what you have just said. I don't think anybody has had this. I have never had the pain that I'm hearing. I see the burden of the cross you're carrying. And let me tell you one thing. Frankly, I feel sorry for you because you are really a genuine, decent and honest person and a true friend of mine. But what you're going through, I wouldn't want it in 1,000 years. What happened, happened. We can't change the past. No way. We can only learn from it and move forward. You can't carry a grudge or say, oh yeah, this and that. No. Let God be the judge of all that. You have Ugandans, or you have in society people say, like that saying, was it Gandhi? That an eye for an eye will make the whole world blind. Whoa. Yeah, no, what's the point? If you're all blind, who's going to lead the other to the watering hole? He sensed it, that something was going to happen. His last trip to the farm, he called all his cousins. He got up and said, follow me. So they followed him, joking and laughing and so on. And he walked behind the church that he had built. And he picked up a stick and he stuck it in the ground. And he said, when I die, bury me here. On behalf of my family, the Al Amin family, and also on behalf of my clan, a lot happened. But there's one thing I know, and one thing I've always known, that this family has always been the family that were true friends to my father. The one who taught him possibilities that were there. The one who showed him ways which he could rule better with. He relied 100% on the both of Fumbi family. When we were in exile, he used to lament. It is almost like when two friends go apart, or a marriage is, somebody goes through divorce. You remember the love, you remember the happiness, you remember the joy, you remember the sorrow. I was innocent as a child, but I will keep going and asking us to be one. May you accept my apology on behalf of my people, on behalf of my father, on behalf of the issues of power. The acceptance is a humbling experience for me. And I thank my mother. Thank you. The confession the Son has made. You are a merciful Father and you forgive. We pray and we understand you have forgiven him. These people loved each other. We saw them, they came here. That whoever asks forgiveness, you forgive. We thank you, Father, because you have forgiven us. Bring us together. Bring us in one. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
We honor your presence. Thank you. Thank you so much for coming. To pray for our late mother. Thank you. Welcome back to the family. Thank you. There's one other thing that I want to let you know right now. My late father used to, when he used to come here and also spend the night here, on one occasion, he came and he laid the foundation stone of this private chapel of ours. During the 1979 war, when Kampala had fallen, it was deemed advisable to plaster off that particular foundation stone that had your father's name, the one that he laid for this church. My mother and the whole family members have said it's now time that since this ceremony has happened, that we will remove the tiles that cover that. So finally, since 1979 up to now, it's been covered. It will finally be out for the whole world to read it. My mother accepted very well without any hesitation. Remember when I mentioned it? Without any hesitation. It was really quite astonishing. Go ahead. Just break it. No way, not symbolic. The corners, the angles. Yeah. You check your eyes. Yeah. Yeah. Are you ready? His Excellency General Idi Amin Dada, President of the Republic of Uganda, and Mrs. Esther Manjeri Alowo Ofumbi, widow of the late Semo K. Ofumbi. That's exactly what it says. We thank you very much for your coming. But sir, in our culture we have something to be done and we clear off any problems completely. We need you to bring here a bull for slaughtering, one heifer of a cow for keeping at the home, one male sheep, a he-goat, 3 cocks. You are the one to bring these things, nations above. And whenever you come, feel at home. We are ready to receive you. God is after forgiving for God and our family. And the country. Not the country, our Thank you, family. Jose. Yeah. Thank you. This is exactly how Kakwas do it. Yeah. Yeah. I give this sheep as the atonement. This one is the symbol of cleansing. May the two families come together and stay together and work together and help together and have the same love that they used to have in the past. On this day, this one will prove to us that we are one again. Me and Godfrey, both of Fumbi. Maundo paliwa ya chocado. Chakichewa wediang sira malo. Maundo paliwa.
Will you ever forgive your father? If you're asking me if I'm going to forgive that I had to escape my country with a daughter, that I've been harassed for so many years here in America, if I'm going to forgive having a very uncertain future, no, I won't. No? Why? La aventura en Cuba. Mucha agua. It's 63 years. Normalmente taxi. Y antes profesor de español en una escuela. El salario no era mucho. Let's go. ¿Cuál es un compañero de aquí, los compañeros de acá, los compañeros de allá, los compañeros de allá? Partido Comunista de Cuba. In Cuba, the revolution has been underway since 1959. Fidel Castro is one of the most emblematic figures of the 20th century. Some regard him as a revolutionary hero. He challenged the injustices of capitalism from an island barely 90 miles from the United States. Others deem him a dictator. For half a century, it never occurred to the people that he could be replaced. He nationalized practically everything. The economy has not grown in decades. There's no freedom of speech, no opposition. If you don't like it, you can swim wherever you want. Today, 2 million Cubans live abroad, most of them in Miami. Tengo hoy aquí en el estudio a Alina Fernández Revuelta. Buenas noches. Buenas noches. Siempre es muy interesante leer la historia de Alina Fernández Revuelta, la hija, ¿cómo te decían? No, rebelde de Fidel Castro. Yo lloré con eso. Yo ¿Sí? lloré con eso, sí, porque las editoriales te imponen los títulos de los libros, que son cosas que mucha gente desconoce, ¿no? Que las editoriales te obligan prácticamente, no. O sea, que ese no era el título que tú querías darle a tu libro. Claro que no. Un adjetivo que ahora yo cargo como una losa. La forma en que entraste a este país me llamó muchísimo la atención. Saliste a través de España disfrazada. ¿Cómo fue eso? Bueno. ¿Disfrazada de qué? De turista española. ¿Verdad? Y olé, claro. Porque me prestaron un pasaporte de una muchacha española que se sacó, se falsificó en otro lado. Bueno, es algo así bastante rocambolesco, ¿no? Pero tuve que salir con ese pasaporte que ella tenía mi foto. El nombre de ella, no voy a decir el apellido, era Victoria. Y estuve practicando la noche anterior cómo firmar como ella y algunas cositas así, ¿no?
Hazle cuento al taxista, Lina, please. Entonces, bueno, para buscar el taxi, mi hija fue la que salió a buscar el taxi. Yo me vestí, me maquillé y me disfracé. Eso es posible, disfrazarse de turista español en Cuba. En el edificio, un edificio que quedaba cerca del Mella, al fondo del Mella. Entonces, cuando salí de ese edificio ya transformada, mi hija había ido a buscar el taxi. Yo me fui hablando como española hasta el aeropuerto José Martí. Qué guapa eres. Bueno. ¿No sentías miedo? Soy un poco payasa también. Sabes que lo de ser clown corre en la sangre. Y entonces... Señora, buen entendedor, con pocas palabras basta. Lo disfruté de cierta manera, pero fue también el momento más desgarrador de mi vida, fíjate. Sí, claro. Y lograste violar la aduana e inmigración. En una época en que no había computadora, no, hace más de 20 años. Imagínate tú, eso tú sabes. Ellos tienen unas cámaras fotográficas en la vista, pero yo iba bastante bien disfrazadita, llevaba una gorrita puesta, sobre todo. Pero bueno, fue relativamente fácil, la verdad, comparado con otra gente que hasta, bueno, no solo se ha arriesgado la vida, sino que la ha perdido tratando de salir de Cuba. Óyeme, Alina, cuéntame algo. Estuviste casada con uno de los bailarines principales del Ballet Nacional de Cuba, ¿no? Entre otros. Ah, sí, fueron muchos matrimonios. Entre otros matrimonios, no otros bailarines, sí. ¿Cómo se siente uno cuando a uno le dicen, tú eres la hija de Fidel? Por cierto, volviendo al ballet, es el papá de mi niña, el bailarín. Bueno, ¿cómo se siente uno? Eso fue un cambio de identidad para mí, porque mientras estaba en Cuba trataba de negarlo. Y desde que salí de Cuba, pues lo asumí. Pensé que asumiéndolo iba a ser un poquito más útil. Bueno, pero en Cuba la gente sabía que tú existías. Sí, pero en Porque Cuba cuando las cosas tú eras son locales. modelo de la Maison, yo me recuerdo Ah, sí. que yo iba muchísimo a la Maison y todo el mundo decía, Alina la modelo, la que es hija de Fidel. ¿Tú te consideraste en toda esa etapa que tú viviste en Cuba, aunque estuvieras al margen de que la población supiera que tú eras la hija del comandante, ¿te consideraste en algún momento una niña privilegiada? No, ¿o sí? Mira, yo es que un privilegio en Cuba es una cosa tan sencilla como tener una casa, ¿ves? Entonces sí, nosotros teníamos una casa, mi mamá tenía un carro que, por cierto, fue envejeciendo junto con la revolución porque era un carro de 59 que ¿Un BW? No, era un Mercedes, que acabó siendo encendido con un alambrito y apagado con otro. Sabemos, no sé, ustedes se fueron hace mucho tiempo, yo hace 60 días estaba allá. El país está destrozado, los hospitales están destrozados, todo está destrozado. Escuelas al campo aquellas, se las están repartiendo los campesinos como viviendas, ¿no? Pero entonces son pequeños ciudadelas, como se dice en México, unos se convertirán en solares, se convertirán en solares. Y él me decía, y lo he notado aquí, Cuba vive en Miami, Cuba vive en el exilio histórico. Pueblo mío, que estás en el Caribe, tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono son tu triste compañía, pueblo mío. Me fui sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Y será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos. La verdad, los otros partirán después que yo. Yo lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es la vida se muere. Come on in. Fidel was sent to jail, and my mother wrote to him. He wrote back. I think that the relationship started with this letter exchange. I haven't seen anything more powerful than a letter. You know, a handwriting letter with the touch and the smell of a
good old letter that is so powerful. So Fidel left for Mexico, and my mother gave birth to me when he was in Mexico. Yes. In my mother's mind, nothing bad was happening in the country, for the contrary. In my father's mind, they took away his clinic, they took away everything, they took away his wife, so everything bad was happening. He wanted to save his daughter from that. You just said, my father. That's what I always say. I mean, in my papers, my father is Orlando Fernandez. So, I have two fathers. But Orlando knew from the beginning, even before my mother got pregnant, that she was in love with Fidel. For my mother, the important things were the revolution and Fidel Castro. And where were you in that picture? I would like to know. Que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. My mother is a very strong woman. I never saw her crying or complaining about anything. But you can't say when somebody's unhappy. You can't say, you know. I would have killed for her. Then when I grew up, I realized that it wasn't the same feeling from her to me. See? Since I became an adolescent, I was unhappy in that country. I never ever adapted socially to the whole process, meaning that it made the relationship between my mother and me more difficult because it was quotidianity. The country I loved, the government she trusted, that's what I wanted to live. That's what I hated the most. That's the place I felt a prisoner in. My experience with Fidel Castro is more the one of a Cuban child that was growing up, you know, dressed in uniform, marching all the time, chanting anthems and revolutionary slogans, and, you know, see madness around me, hysteria and madness. That's what I remember. I don't remember feeling any hate, personal hate for him. I felt betrayed, of course, by the revolutionary process in my country. I didn't consider or even consider that the promises were kept. They lied to us systematically. But my mother was also lied. My mother is not the author here, it's just a believer. The first thing that Fidel Castro said publicly is that we were not even close to become a communist country. And he affirmed that many, many times until one day he changed his mind. One day, not in a public place with, you know, where he usually gave all his speeches, but in a theater, very secluded, with people already preparing the crowd. What are we? Camarades stand and said, we are communists, and well, from one day to another we were transformed. So get to power and control power in every way takes time and takes a lot of lies, of course. You're not going to go there and say, hey people, I'm going to despise you, use you, I'm not going to feed you, I'm not going to allow you to have new shoes, and people are going to hail you and applaud you. That doesn't happen. Is there anything what is missing from Havana, what you can't find here? Oh, of course. First of all, 500 years of history, at least. No, esta no se sabe qué virgen es, pero está muy linda. De la Merced, creo que dije. Alguien dijo. Pero con esa capa amarilla, a lo mejor es una virgen española, o sabe Dios qué, ¿verdad? Le dijeron que era la de la Merced. One of the pictures belonged to my mother also. It's very sad, but that's what happened. It had happened to me many times that I had to recognize my mother's painting in somebody else's wall, which is kind of sad, but it's what has been happening for the last half a century in Cuba. People are getting rid of good things because they need the money. When you're in Cuba, Miami is demonized.
right? And all the mad and crazy and hysteric exiled people live in Miami. So it's kind of, it's part of the propaganda and the brainwash. So as a lot of Cubans, I turned around until I finally ended here. I didn't lose anything by coming here. I didn't lose anything by coming here because I never owned anything. In a communist country, you don't own anything. Anything can be taken away from you at any time. So I never had the feeling of ownership, not of an apartment or a house or anything. Oh, the freedom is everything. How you describe freedom? Wasn't that difficult for you to be free at the first time, or? No, it's not difficult to be free. What is difficult is to learn your rights and your duties by being free. The oppression and the whole difficulties and dictatorship and tyranny, it's heavily romanticized a lot of times. Well, the revolution was made a legend because of the American media at the beginning. So you had Time magazine and Herbert Matthews, for example, a very respectful and respected journalist, making Fidel Castro appear like this, romantic figure who was the king of justice, and that's how everything started. See, he's an excellent and a genius manipulator of public opinion. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. I've seen a lot of sympathizers to the Cuban regime, even millionaires, but they're gonna stay in America. They're not gonna move to Cuba, except for visiting. They're not gonna send their children to be educated there, or they're not gonna go there to get health care. See? It's a little bit of maybe the nostalgia in many people, that they don't want to give up about the way they thought when they were 25 years old, better than that 15. Fidel Castro's arrival in Havana was triumphant. He was the hero, the liberator of the Cuban people. He promised them the things they had longed for and had fought for: elections, land reform, freedom, an end to oppression and bitter poverty. He promised that every Cuban would at last enjoy the rights guaranteed under the Constitution of 1940. My mother told me I was Fidel Castro's daughter when I was 10 years and a half old, which wasn't nothing that at the end surprised me either, because he was the only presence in the house. So until I was 10 years old, I thought my father was this bad guy that abandoned the country, which I loved, because I have the greatest memories also about Orlando Fernandez, right? He was tender to me when I was small. He was nice, gentle. And he left. They made you write down in school if you have people that abandon the country. So it was kind of very humiliated to have relatives that had abandoned the country. They made it precisely humiliating for you. You were like stigmatized. So when suddenly Fidel Castro became my father, it was like, oh, that's a release. I always had the feeling that nothing was normal around me, because people will approach you asking you for things. It doesn't matter what. I mean, it could be a house or a pair of shoes, which I didn't have, by the way. So the only way you have to protect yourself from that is to say, my name is Fernandez, I'm not related to him. My mother gave everything up, and she somehow also became a leper because nobody will approach her. I mean, no man will go and ask her to go to a party or to have dinner with, because they were afraid. They always said, well, it's like a sacred cow, you know. She already belonged to a comandante, so I won't even. And she has a daughter with a comandante. What will I do her? Will I help her raise the comandante daughter? Everybody was scared to death. Being Castro's daughter in Cuba is going to bring over you every possible reaction, depending on if they like him or not,
or they love him, crazy love, or they hate him, crazy hate, or whatever. That's what you're gonna have. You're never gonna be yourself, and it took me many, many years to try to, at least convince myself that I was this human being who liked this or that, or disliked this or that. I tried to live a normal life beside that relationship, and I understood from the beginning that people were not reacting, basically, to me, but to him. I've been trying to leave Cuba since I became an adolescent, I think. I put up some pretext that I had invitations here and there. I wasn't able to do it. I had to escape, and it was only possible in 1993. So I was playing roulette with my future, my immediate future, and my daughter's future for sure. So that's the way I felt. It was a game. If I lost, consequences would be pretty bad. Yeah, but they wouldn't send Fidel Castro's daughter to a camp or to No, but they can send her to a hospital, which is a little bit worse. They have ways to arrest you. I left my daughter behind. She was my only accomplice. One American preacher, Reverend Jesse Jackson. He went to Cuba. Fidel told him that he was going to release my daughter if her father and her grandmother also agreed. And I think that to his surprise, both agreed that she should join me. I left on the 19th, went to Spain, came here, and the 31st December my daughter was here. Te puedes entrar cuando escampes, puedes caminar por el costado. Okay. This is nice, it's very green, right? Yeah. This is, what kind of area is this? It took me many, many times to come here to learn the way. It's called Miami Lakes, right? Mm-hmm. Right. The houses, of course, yeah. The cat house. This group of friends, Mama, how long have you been sort of hanging out with them? Like a year? No, More? Well, it happened after I left Miami to go to Boston. Sergio. This is Sergio's house. So I made it. I'm wearing it for the first time today. Wow, it's really nice. You like it? Yeah. I have to. It's the new hobby. The first one I gave to my mom. Mm-hmm. And it's the ugliest one, poor baby. This is the first one. My mama. Yeah. It's a nice house, right? Hello. Adelante. Buena, ¿cómo anda? Ay, pequeña, que más de vida. Happy birthday. Pero me encantan los lacitos. Mira el collar. Sí, va a Lara Lazos. This is really a gallery. It is. Those are Mendives. This is Agustin Fernandez, the same I have at home. Sí, pero mira Mendive las cosas que está haciendo ahora, mira. Ah, sí. Sí, a mí no me vuelven loca. Bueno, pero es básicamente lo mismo. Sí, claro. This is 1918, Cuban painting, but the influence from European influence. ¿Y este es Ida? Ese es Castro. Castro, no sé. No sé lo que se llama Castro. There are truck tires. There were people floating on inside yes. This is a means of, escaping. It's what it is. Pero espérate. Oye, hay cubanos. No, porque a mí me sorprende esto. Hay cubanos esta noche. Y dile a Catalina que te compre un guayo, ¿qué? Ayuquita. Se me está pasando. Catalina. Se me está pasando. Ayuquita, papá. Ayuquita, por Dios. When you leave Cuba, you want to leave Cuba.
Cuba. You're not looking Cuba everywhere else. You even have some rejection for the Cuban music at the beginning. You want to listen to whatever was forbidden for you to listen there. So the first time I had the opportunity to go to a record store, I got me Edith Piaf and the Beatles. So little by little, I went back to Cuban music, which is what I know and what I enjoy. Está buenísimo. Eso está, como dirían los venezolanos, chévere cambur. Yo traigo pa' ti, chupa, chupa. Yo traigo pa' ti, jala, jala. Oye, pero yo estoy preocupada. ¿Cómo es que jala, jala está más fuerte que el chupa, chupa? Es que nadie chupa esta noche. A ver, ¿cómo está la chupadera esta noche? Vamos, quiero oírlo. Yo traigo pa' ti. Yo traigo pa' ti. Chupa, chupa. Yo traigo. Yo traigo. Chupa, chupa. Yo traigo pa' ti. My daughter goes often to Cuba because she's allowed to, and she goes at least once a year to visit my mother. And yes, she found the place changed and much easier to live in, but of course she goes as a tourist, mostly because she's going to spend 10 days or 15. It's amazing because I've met people coming back from Cuba. Generally Cubans that go back after a while come back very depressed. Some others come back with the feeling that they did okay, they spend some days with their families, they help out. And some other people come with the feeling that they went to the most gorgeous place in earth. So it's kind of confusing for me because what I left was hell, at least for this woman here. The freighter prepares to return to the United States with an even more precious cargo, more than 1,000 relatives of those war prisoners who have been granted refuge in the U.S. They too pay a heavy price. Before they can leave, they have to surrender homes, cars, and jewelry. Castro allows them to take only a change of clothing as they bid their homeland farewell. 14 of the refugees are stretcher cases, but they let nothing stay their flight. They face a rough trip to Florida. The ship is riding high in the water, but freedom is worth the price. They were unable to stay on deck to bid their homeland farewell. Authorities feared that there would be dangerous overcrowding at the rails. It is a scene of quiet courage. People who face an uncertain future, sure of but one thing, freedom. Stories of life in their homeland, a homeland they have renounced until freedom lives there once again. I ask myself many times, if things change in Cuba, are you going to go back? I have friends that have a very firm answer for that. But not me, I don't know. You know, the sense of feeling useful somewhere is what drives you to places. And I'm sure if I find something useful to do in Cuba, I'll be back, but will that happen? Because I wouldn't have any other reason to go back. Yeah, he's doing his best. Where are your roots? I mean, somewhere between nowhere. in the sea? I don't know. No, the root problem is something I stopped asking to myself because I don't have an answer. I was never able to root in there. I really had always the feeling that I wanted to leave that place, and I don't think I have roots here either. So I'm a ruthless person. And I know that for many people that's a big conflict, but I haven't found that to be so dramatic. Have you ever heard of Alicia Alonso? I think so. Her daughter runs also a ballet school in which I worked before I left. Her name is Laura Alonso.
Where are you going on Sunday? To the United States. With the orchestra, with the ballet? No, with only me to teach. Yes. You teach often in New York? Every year. For how long? For 2 months. Amazing. So when can we talk to you? Now. You know the difference between a ballet teacher and a terrorist? Unfortunately, I don't. You can negotiate with a terrorist. Somebody in Miami recommended you to find you when we were in Cuba, and that was Alina Fernandez. Because she told us that go and find Laura because she's an amazing woman and she has stories to tell. She's a good person. And she wanted to dance very badly. But she started too late, which is a shame. Because She could have the potential if she could have, but she started too late, which is, but that's her story. And then how did she end her dancing career with you? She left the country. I think every human being has the right to choose where they're going to live. It's your right for happiness. If she thinks she's going to be happy there, please. I don't know why she left. I really don't. But that's her decision, and I'm not going to mess up with that. And you never thought of leaving because of the heavy heritage you're carrying or the heavy burden you're carrying? I'm tough. And I do not give up. I would never write the book. Because? I want my parents remembered for the good they've done. Everything else is not really important. The good is more outweighs the bad. Do you think it's the case with Alina's father? I have no idea. It's not my decision. It's hers. I live in Cuba and I work in Cuba. So you shouldn't ask these questions. I know what you're trying to ask, but I can't. MC contre MC, exercice pays de tous nerveux. Je fais pas de la pop musique, je fais pas de la rock musique, mais je vois mon public hip-hop classique. Comme des filles dans le cycle, trouver un micro dans les fesses, contre ton style, la faute de laisser qu'on agresse. Bon, qui devront se faire clasher, se font clasher. Y'en a même qui vont se faire mâcher, masser, acerber, comme de la viande hachée. Mais n'oublie pas mon cachet, si tout le monde après mon passage est fâché, fiché, fiché, fauché, fâché, fiché. Je rappe comme je tag, c'est pas de ma faute que j'ai un gros gros débit. Je grille un pack dans mon hip-hop, car MC star vestie. Je reste en marche super naturel, mon écho qui retentit. Tu passes ta bouche tous les jours depuis une décennie, y'a quoi? Pour les faux et pour les vendus, ça testé au mic. Je verrai bien le juge du table, ça testé au mic. Un gros esprit reconnu, ça testé au mic. MC magnétique sur ceux qui clashent les niques, tac MC wack. Pour les faux et pour les vendus, ça testé au mic. Je verrai bien le juge de ta rue, ça testé au mic. Un gros esprit reconnu, ça testé au mic. MC magnétique sur ceux qui clashent les niques, tac MC wack. Je n'ai pas le temps d'écouter tes boniments, tes bodiments, tes sentiments. Car effectivement en espérant faire plus d'argent, plus faire du mouvement. On s'accroche, on ricoche, on style défonce, touche, décoche, la riposte qui encoche, le monopole des cloches. You know, in Cuba, you don't have the slightest idea of what the rest of the world knows or reads about you, but they kind of brainwash you and make you think that the rest of the world is watching Cuba with, you know, with some optical phenomenon to see what people are doing there against the big imperialist neighbor. So if you're in Cuba, you have the feeling that everybody knows what's happening to you. It's not true. It's just an idea. Bésame mucho.
it's like visiting a museum of archaeological politics, you know? It's what is left of the Cold War. It's what is left of what they call a communist country. So that's why people said so. I'm sorry for my Cuban fellows because we are really not a museum. We are human beings. When you disagree with something in Cuba, you become a leper for most part of people. It used to be a very controlled environment, politically. They didn't throw me to jail. They did with everybody else. But it doesn't mean that you're not scared. You're scared and you're expecting them to come any time at night, which is what they used to do. So you're most part of the time sleepless and worried and anxious. It's not a good way of life. It's not. Ahí es muy difícil en Cuba hacer los blogs. Nosotros lo que hacemos, en el caso de nosotros los periodistas independientes, que estamos bastante acosados por el gobierno, y uno recoge las cosas. Camita, está en otra gaveta. No, pero no en la gaveta que tú me decías, no. Sí, la voy a prender. Es así como trabaja. Pero que se caliente un poquito. Es viejita. La alimentación en Cuba es pobre. El gobierno cree que con dar en la canasta básica este es un control de libretas que se da por un año, que es para dar la canasta básica, que ahora les voy a enseñar. Esto es por mes, yo 3 personas, un niño que es mi nieto, 2 personas mayores que es mi hija y yo. Arroz por un mes para 3 personas. Los frijoles para 3 personas. A un mes. Un mes. 3 cajas de fósforo. El café para mayores. Ya me tomé uno, son 2 paquetes por un mes. Y esto tiene que durar un mes. El cubano se puede alimentar. Usted se alimenta. ¿Ok? En un mes. After how much time do you run out of all this? En el caso mío, mi nieto está chiquito, me dura un poquito más. Porque me dura 15 días, me puede durar una semana y pico. Una semana y media. Ahora. 1 libra de pollo para mayores por persona una vez al mes. 1/4, 1 libra. 1 libra de picadillo, llamado picadillo de soya, que sabe a vómito de perro, por un mes. Muchas personas en Cuba, muchos niños en Cuba no se acuestan sin comer porque no tienen en la familia un salario y trabajan y trabajan y trabajan. Si tenemos pobreza, si no hay vivienda, si el salario es poco, si no hay comida, ¿cómo vamos a eso? ¿Quiénes son los culpables? ¿El aire? ¿Jesucristo? No, por supuesto, claramente sabemos. Y eso se sabe, y lo sé yo desde niña, desde que triunfó la dictadura en el año 1959, que el culpable es Fidel Castro y su seguidor de hermano, que es Raúl. ¿Qué haces aquí? Y tú le dices, espere, camina. Da la vuelta.
There was a knock at the door of my house. I was raiding the icebox. And I opened the door, and Fidel Castro was there. And he said, "Is your father here?" And I said, "Yes." "Well, aren't you going to let me in?" Because I just stood there. He went up to my father's room. He sat on the bed, and he said, "How much money do you need to make a ballet company?" My father had it written down, and he said, "Such and such." And he said, "I'll give you double, but it better be the best company in the world." And this is not a legend. Oh, I was there. In pajamas, but I was there. Was there anything particular in teaching Fidel Castro's daughter in your school? Unless you are the son or the daughter of a famous person, you really don't know how tough it is. So you could understand her? Perfectly. But nobody else will, unless they have that. Was she a good dancer? No. No, she wasn't. But she knows that. Something. Actually, it's very nice. I met people that spend a lot of time trying to discover the secret of his personality. I don't think it's that complicated. It's just intelligence and narcissism. He kept himself as a lonely figure, you know, this lonely man dressed in fatigues, kept his personal life totally secretive. But really, I understand that he's a fascinating character. When I was very little, he used to visit the house very frequently. Those visits were of a big guy, tender guy, playing on the ground with me. That's it. That passed very fast. I mean, I realized very soon that he was never going to be a regular father. So I knew you couldn't develop any normal relationship with him. I didn't have a phone number or any place to call him. I didn't know where he lived, so it was impossible. It was impossible. I was sitting there and I was listening to a speech, and that never changed. It never ever became personal between us. Never. I could see that he had no patience for that. He was not made for that. It was a person that was expanding his ideology and his influence to the rest of the world. I don't think he had much time to help an infant to do her homework. So somehow I understood that. See, I wasn't expecting anything else from a person that has been 7 hours on TV. Fidel Castro in Cuba was God. Omniscient, omnipotent, and omnipresent. My problem is not with him as a father. I've met a lot of bad parents in my life. My problem is with him as the leader of a country that I found destructive, ruined, you know, so changed from what I was born in. That's my grudge. It's not against the person, it's against the leader.
And then I changed my personality and became Castro's daughter when I left the country, and I was almost 40 years old. For me, it was a passion to speak about Cuba and what was going on in there. I was a very passionate dissident at the beginning. If you forget something and time enough passes by, you know, you lose a lot of emotions. Emotions are nothing you can keep for too long. That's why they are called emotions. You can keep all your life your convictions, your principles, but not your emotion. Emotion exhausts themselves. What will you do when your father dies? You don't know how you're going to react to anything, but basically I don't think that I'm going to be lighting any fires, you know. I do know that a lot of people are going to feel overjoyed. They're going to party, as they did when Chavez died, but I'm not going to be part of them. Will it be Fidel Castro dying or your father dying? It's going to be Fidel Castro dying. Just like that? Just like that. Any person that leaves Cuba is a traitor. When it's being considered a traitor, it's being called a traitor, or another word they use or always had used for that is gusano, which means worm. It's more original than rats. But that's the way we were called. And everything had changed maybe a year, 2 years ago, because they definitely want the worms to be reconsidered as Cuban. That way we're going to go back visit with money and this and that. Will you ever forgive your father? If you're asking me if I'm going to forgive that I had to escape my country with a daughter, that I've been harassed for so many years here in America, if I'm going to forgive having a very uncertain future, no, I won't. No? Why? But it doesn't make me a bitter person. It doesn't make me to think about it every night when I go to bed. It's you see? I'm not obsessed with that. Of course, it's unforgivable. Yo no tengo vergüenza, yo estoy muy orgullosa del gobierno de las Fuerzas Armadas, encabezado por mi papá. Lo único que tengo mucho dolor de que hayan habido problemas de derechos humanos. Lo que pasa es que yo ya me cansé de explicar algo que no quieren entender. Vi que todo lo que hacía, todo lo que contaba que era verdad y lo probaba, me lo cambiaban y no me querían oír. Harán posible la esperanza. Hoy que la patria entera avanza junto a usted. Con nuestra fe en Dios, la patria y su bandera. Hoy la victoria tiene nombre, presidente Pinochet. General Augusto Pinochet overthrew Salvador Allende's leftist government with a coup d'etat in 1973. The new regime was ruthless with its opponents. At least 3,000 people were murdered and many more interned. Thousands were tortured and hundreds of thousands fled the country. Parliament was dissolved, political parties and trade unions banned, and a state of emergency declared. In 1988, Pinochet lost a referendum and stepped down. He was later arrested in London, but never faced trial. He died in the Santiago Military Hospital at the age of 91.
Today, Chile is Latin America's richest country in terms of GDP per capita. Many claim this is thanks to Pinochet's economic policy. Santiago is South America's most developed metropolis. This is where we meet Pinochet's daughter, Lucia. This looks like Marruecos. Además que fue un excelente padre. Era un hombre muy estudioso y cuando nosotros éramos chicos jugaba con nosotros, nos enseñaba geografía porque era profesor de geografía también. Por eso yo conozco mucho la parte geográfica. Para mí es muy importante. A lo mejor por eso también me gusta tanto viajar, no sé. Cuando mis sobrinos eran más chicos yo los traía aquí, a mis sobrinos. Después de mis hijos, mis sobrinos. ¿Qué? ¿Cuál sería el motivo por el que no pueden grabar acá, Ancho? ¿Quién dijo? La administración. ¿Desde cuándo? En el gobierno de mi padre no habían esas provisiones. ¿Y cómo se llama usted? Lucia Pinochet. Esa era Lucia Pinochet. Quiero hacer una grabación. ¿Cuál es el motivo, me dice? No, si andan necesitándola a ella, no. Usted no dice que no entrevistaron a nadie, Ancho. No. No, a ella misma, porque anda grabando a ella. Oye, pues si no importa, si hay otros lugares. Dice, no hay problema, ya listo, no hay problema. Ya. ¿Eso es todo fácil, no? Ya. Do people recognize her in the street? La gente contraria, nada. La gente favorable se acerca. Pero también me ha pasado que gente contraria en la calle me insulta. Asesina, hija de un asesino. Nada, pues es parte de todo lo que estoy viviendo. ¿Qué pienso ahora? Que es muy difícil analizar hoy lo que pasó hace 40 años atrás, porque la realidad histórica cambió. Que ella no me pregunte muchas cosas sobre el gobierno de mi papá, porque yo, primero, no fui parte del gobierno. Yo era familiar, hija. No, y a mi papá yo lo defiendo porque la dimensión que yo tengo de él es de un padre bueno y que dedicó su vida por este país. Desde esta perspectiva, el estudio de Pía Montalva y su énfasis en la violencia política permite precisar tanto a los actores que concurren a dicho escenario, ejecutores y víctimas, como también permite establecer el sentido que adquiere la misma en el contexto de instalación y consolidación de la dictadura militar. Pío menciona que se esperaba de las detenidas un comportamiento sumiso de parte de sus custodios y torturadores. Cuando ello no ocurría, se las agrede para remodelarlas e inscribirlas en el género tradicional. A nivel de las marcas, las mujeres exhiben manchas de sangre menstrual en sus pantalones porque no pueden resguardar sus ciclos corporales. Los hombres tampoco sortearon la violación a la que estaban expuestas las mujeres, especialmente quienes fueron tachados de maricones a causa de ropas ajustadas que feminizan el cuerpo. Muchas gracias. Ahí están ustedes, está el taller, tú lo vas a ver, está todo. Pero yo no sé si quiero firmarle un libro a la Lucia Pinochet, ¿sabes? Me violenta mucho en realidad. Quiero que entre en este espacio porque me parece que ella no... No, yo no tengo miedo, no tengo ánimo. Yo no voy a cambiar la percepción que tiene Lucia Pinochet respecto de esta historia. Half of the country doesn't believe that what you write about actually happened. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que eso ha ido cambiando, pero yo creo que hay que potenciar, o sea, yo creo que ahí no hay o sea, hay una parte de ese sector que no va a modificar su opinión, o sea, no va a modificar la opinión, puede políticamente instalar, digamos, un discurso que aparentemente sea o de mayor aceptación, pero yo no creo que haya mucho mayor aceptación, yo creo que es mucho más radical, porque yo creo que hay una violencia que es irreparable y hay un ejercicio de esa violencia que también es muy fuerte. Y ahora, que hoy día, 40 años después, se quiera escamotear esa responsabilidad es otra cosa, digamos.
mala durante el gobierno de Allende, porque yo tenía 2 guaguas. Una primero, no sé, me tocó, que nació el 69 y la otra nació el 71. Yo iba a la universidad también. En primer lugar se tomaron los fundos, los campos. Entonces no había producción agrícola. Esa era una de las cosas. Fuera de eso, la gente de izquierda guardaba las cosas y las vendía en el mercado negro. Y eso me consta que es así porque mi marido lo que compraba en el mercado negro se lo compraba a la gente del gobierno. Entonces, en esa época se vivía mucha agresividad, había mucho odio en las calles y fuera de eso no había que comer, no había comida, no había leche para los niños, no había benzina para echarle al auto. Para mí, realmente los 3 años que duró el gobierno de Allende fue una pesadilla. Y yo deseaba profundamente que se fuera. Ahora, nunca pensé que mi papá iba a ser el que lo sacara. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. También tratan de hacer aparecer como que los militares se tomaron el poder por una ambición de ellos y porque Estados Unidos les decía que lo hicieran. Pero la verdad es que la mayor parte de la gente en Chile quería que se fuera Allende y quería vivir un país normal. El primer tiempo, el gobierno militar les pidió a la ciudadanía sacrificios. Le dijo apretarse el cinturón, o sea, acortar los gastos, hacer muchos sacrificios. Y la ciudadanía aceptó con gusto porque venían de un muy mal gobierno y querían salir adelante. Mi papá al principio gobernó con la centro derecha y ellos hicieron todas las modificaciones, modificaron la Constitución, o sea, con ellos. Este país estaba arrasado, entonces también se preocuparon de la salud, de los cambios sociales, de la educación, de la nutrición. O sea, en el fondo se recibió un país destruido y con esta gente que rodeó a mi papá, que era centro derecha, reconstruyeron el país. Cielo, no puedes marcharte así. Yo sin ti no viviré, porque de pena moriré. Cielo, quédate junto a mí. Número 1. Ya que Chile se encuentra en un proceso de destrucción por culpa del marxismo-leninismo, se designa al general de ejército Augusto Pinochet Uganda como presidente de la honorable Junta de Gobierno. Decreto de ley número 3. Debido al estado de conmoción que se vive al interior de la nación, se declara desde hoy estado de sitio en todo el territorio nacional. Decreto de ley. Se prohíben los partidos comunistas, socialistas, MAPU, MIR y cualquier otro cuyo objetivo fundamental sea destruir las secciones de la presente Junta. Mi mamá fue parte del MIR, que fue un movimiento en Chile que nace en 1965 para llegar a una revolución socialista en Chile a través de la vía, si no era posible la vía democrática, a través de la vía armada. Y mi familia, mi madre, mi tío y mi tía eran parte del MIR. Ellos creían en que podían cambiar el mundo y hacer un mundo más justo cuando se produce el golpe de Estado.
y ahí empiezan a matar a sus parejas, a sus amigos, el padre de mis primas y miembros del círculo más cercano de ella. Y por otro lado, mi padre es un tipo que le mataron a su hermano y que no ha podido asumir la paternidad no solo mía, sino que de sus otros 3 hijos, porque nunca pudo superar el trauma de que asesinaran y desaparecieran a su hermano. Hasta el final, cielo, quédate. Como están planteando que el gobierno de mi papá fue una dictadura cruel, que pasó a llevar los derechos humanos, y como la derecha estuvo con ellos, entonces lo responsabilizan también. Pero por eso que si ven la prensa, la derecha como que trata de renovarse, de ser distinta, de cambiar, de dejar a la gente que era de derecha, que estaba con mi papá, como que fuera otra derecha. Yo pienso que la derecha en este país es muy acomodaticia. ¿Sabes lo que es acomodaticia? Acomodaticia, que en un momento le convino estar en el gobierno militar y ahora le conviene desmarcarse del gobierno militar. Yo pienso que en la vida hay que ser consecuente. O sea, si uno es algo y piensa algo, en un momento puede ser malo, pero en otro momento puede ser bueno. Uno tiene que ser consecuente con lo que piensa. Mi papá born here and studied in the school here, begin the military school. Pero él siempre siguió amando Valparaíso. Desde el momento que mi papá hizo el golpe militar con los otros militares, yo pensé que si fracasaba lo iban a fusilar, porque eso era lo que se hacía. Sí. Entonces desde ese momento que como que la vida de mi padre siempre la vi como que podía estar en un hilo. Sí. Que solamente Dios, volviendo a nuestro, Dios lo iba a proteger. Gente que se fue de izquierda, que arrancó del gobierno, después del pronunciamiento militar, inventaron muchas cosas. Inventaron que en Mapocho el río estaba lleno de sangre por la gente que habían matado. Inventaron muchas cosas en ese momento, que eran imposibles porque hacía una semana que había tomado el gobierno, ya hablaban de tortura y de 1000 cosas. En ese momento yo las oía, pero sabía que eran mentiras. O sea, your father sent you to Europe on a purpose because he was afraid that something will happen to you, so it's better for you to stay safe in Europe during these times? Yeah, that was the reason. And yo viajé con mi hermana también para que mi papá estuviera tranquilo aquí, o sea, aquí en Chile. Yo trabajaba, pero había un desconcierto alto. No sabías tú para dónde iba la vida. Entonces era como empezar de nuevo una vida. Interesante fue. Igual se trabajaba, pero a las 5 de la tarde todo el mundo se iba a su casa y todo queda tranquilo. Los primeros días. Los primeros días. Porque había mucha gente, muchos todavía de los diferentes grupos rebeldes que andaban con armas y hacían destrozos. Había francotiradores. Francotiradores, estaban escondidos en casas y seguramente uno piensa que los pillaban y los encarcelaban porque andaban con armas. Algunos andaban poniendo bombas en las noches, cortando la luz. Hubo más tranquilidad y ya el toque de queda era a las 12 de la noche. Tú podías ir a fiesta, salir y todo lo demás, pero a las 12 tenías que estar en tu casa. Dile que cuando volví de Europa ya vi el cambio, suponte, como, ¿sabes tú lo que es hacer la pata? Adular, encontrarle que todo lo que uno hace está bien y todo eso. Ya cuando volví de Europa me llamó la atención eso.
Pero la gente que no era mi amiga, porque ella nunca me ha adulado. Así que, no. O sea, la gente... Sí, aquí te quieren saludar. Lucia, eso no. ¿Inglesa? Yo soy inglesa. Media inglesa, media argentina. Cuando la veo a ella le digo, le explico a ella que viene en Inglaterra y para mí es un honor. Ojalá hubiese conocido a tu papá, te lo digo pero de todo corazón. ¿Ya? En serio, en serio. Sorry, igual yo y mi familia completa. ¿Ya? Y preso también porque una cosa... No, thank you so much. It was something totally spontaneous because I had never met her before. I would have liked to meet her when her father was alive. What do you think about the 3,000 people who were killed during the regime of Lucia's father? It's like asking you what do you think of the 1,000 or 5,000 people killed during the other side, you see? We never knew. What do I think now? It's in the past. We must move on. ¿Sabes lo que pasa? Hay mucha gente que todavía quiere mucho a mi papá. Se me ven a mí en la forma como esta señora, decir que hizo mucho a mi papá. Porque la publicidad y la política tratan de hacer aparecer como que Chile no quiere a mi papá, que lo consideran un asesino, un hombre terrible. Pero la realidad es que hay mucha gente en la calle que todavía lo quiere mucho, pero no se atreven a hablar alto. Entonces, cuando me ven a mí, son amables en general y me dicen, pero es la gente común y corriente, no son los políticos. Los políticos tienen otra actitud. Al poder siempre lo rodea un montón de gente aduladora y con el tiempo yo he visto que es la gente más falsa. Porque esa persona que era mi papá, por ejemplo, o cualquiera, dejan el poder y ellos se han vuelto y se van con el otro que tiene el poder. Eso es lo que me tocó ver. Por eso que yo seguí siendo amiga de mis amigas y de mis amigos de toda la vida. Sí. Y no nunca fui amiga de esa gente, nunca. Aunque me dijeran que yo era la más linda, la más inteligente, nunca. Y no, Juan Pablo II, yo estuve conversando con él porque hablaba español perfecto, en el aeropuerto. Y lo que más me impresionó cuando le dije a su santidad, ruega por nosotros. Entonces me dijo, no, rueguen por mí, dijo él, porque estoy muy solo, dijo. Y a mí se me quedó grabado eso. Y ahí pensé, claro, el poder que sea, está solo. I love this papa. Journalist. Now this is Israel que está candidato a presidente ahora. My father was teacher. All life was geography teacher. Really? Yes. Also Thatcher was interested in geography. Yeah. Sí. Aquí está con más periodista, aquí con una actriz. Actriz, músico. Many of these people say today, oh, I don't like Pinochet. Mira, aquí hay una foto de toda la familia. Aquí estoy yo con mis 3 hijos. Estos son mis 3 hijos. Pero esta foto tiene muchos años. Did your father like your husband? Aquí sale, es que él, mi ex, él sale saludando muy contento a mi papá. Y después habló ahora cosas terribles en contra de mi papá. Dijo que mi papá era un dictador, muchas cosas malas, un dictador asesino, y que él estaba en contra de mi papá. Y yo estaba nerviosa porque mi papá no lo quería. Did you ask him why he married Pinochet's daughter if he was a murderous dictator? Sí, dijo que porque yo era demócrata cristiana. Sí, pero él es mi 4º marido. El primero le encantaba, el segundo, el tercero, el único que no le gustó fue. This is Teresa de Calcuta, is fantastic. My mother, yeah. Is it true that your father loved women? Dile, mira, le gustaba mirarlas, las mujeres bonitas, sí. Pero de ahí no, porque mi mamá dice que lo mata. If you were not the
daughter of the leader of this country, but remained a civilian person, whom would you have turned out? Habría sido una persona más de clase media feliz, con hijos, con marido, con casa, con auto. Bueno, y esta es la salida del sonido. Yo lo que quiero es ponerla así. Ah, pero una base. No, ponerla como colgando arriba. Ah, colgando, claro. O sea, Sí. tienen que poner una cosa así. Sí, la mano le tomador, pongo. Y Sí. eso, sí. Y de ahí mismo sale la luz. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, muchos años que está. Y aquí lo que le puso ella esto. Claro, lo poner ampolletas supuestamente, pero Sí. no sé cómo. Digo que usan con los caballos en el Uruguayo, en el campo, todavía. Ella estaba firmado por mi papá. Esa vez fue a inaugurar el cuerpo de bomberos. Ah. Y a mí me hicieron una apuesta de que yo no me atrevía a ir a saludarlo. Le dije, apuesto que voy, no te va a dejar pasar nadie. La mira al tiro. Y le dijo, él me acuerdo como si fuera el día, le dijo al escolta, porque yo llegué, salí por una puerta y así fui derecho, no me paró nadie, fui donde él, lo saludé, todo, salí. Y él me miraba así y le dijo a los escoltas, ¿y ustedes? O sea, que a mí me pueden matar y ustedes se quedan muy tranquilos, po. Cuando veían buenas mozas se les olvidaba toda la seguridad. Claro, y me regaló otra después, que donde estaba con su uniforme, la oficial. Ya. Y más, Ah, esa ya. la tenía en mi oficina, en el Sí. hospital. Ya. Y en unas vacaciones se cayó algo y me botó un florero. Ya, y la mojó. Y la mojó. Y siempre mi hijo me dice, oye vieja, el tesoro más grande que tenía, lo perdiste Está mucho. firmado bien, pero el otro se le ha ido mucho, ¿lo ves? Claro, Casi no tiene. se le ha ido. Ese Y a ese también. se nota menos. Gracias. Me alegro mucho de verla. Mucho. Adiós. Soy madre de Alfredo Roja Castañeda, detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975. Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo, Soy esposa detenido y de Enrique desaparecido Cosío de Galavera, de Newton Morales Saavedra, Silva Bustos, detenido. Soy madre de bailando solas, porque hay tristeza en sus miradas. Hay soldados también, ignoran su dolor, porque desprecian el amor. Mr. Pinochet, su siempre huele mal, y ese dinero que recibe pronto se terminará. No podrá comprar más armas ni a sus verdugos pagar. Imagine a su madre bailando en soledad. Bailan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Un día bailaremos, one day we'll sing our freedom. Un día cantaremos, un día bailaremos, one day we'll sing our freedom. Un día cantaremos, un Aquí, en este sector, hubo torturas, muertes. De aquí
está cerca del aeropuerto de Tobalaba. En esta parte, a ti te explican que entraban los prisioneros y después salían muertos al aeropuerto de Tobalaba, ya en los aviones, en los helicópteros, y después los arrojaban al mar. El general Pinochet una vez dijo bien claro que en el país no pasaba ninguna cosa que él no supiera, que si movían una piedra, él sabía que se movía esa piedra. Así fueron. Es que ellos nunca van a reconocer los errores que cometieron y la maldad que ocurrió en el país en esa época. Toda la gente que murió, personas que veíamos tirar yo pasé esa época. Imagínate para la gente que hay familias que desaparecieron completas, o en un núcleo familiar de 8 personas desaparecieron 5. ¿Qué pensamos la familia de Pinochet? Bueno, yo creo que el único culpable es de lo que sucedió. La familia, él arrastra a su familia a esto malo que hizo. Es que una amiga mía era secretaria del señor Castillo. El señor Castillo era el que estaba a cargo de los derechos humanos en Chile. Él me invitó a tomar té porque me dijo que me tenía que decir algo. Me dijo, mire, hay una villa donde torturan a la gente y tienen detenida personas. Yo le dije, no le puedo creer, sí. Y la gente, los vecinos oyen los gritos de los alrededores. Entonces le dije, ¿dónde voy a ir a ver? Y fui, mi marido me acompañó y fui. Y llegué y en realidad de partida dije, lo de los gritos es mentira, ¿ves? Era mentira porque no había ningún vecino, estaba sola. Bueno, pero igual golpeé y me preguntaron quién era, dije quién era, entregué mi carnet y me dejaron esperando, horas, 2, 3 horas, 4 horas y me fui, ya, enojada. Después, al día siguiente, yo me levanté temprano para ir a decirle a mi papá de esto que había pasado. Y antes que yo llegara, llegó el de la DINA, Manuel Contreras, y le dijo a mi papá que yo me iba a meter a un cuartel y que había hecho escándalo, y entonces mi papá se enojó conmigo y no me creyó. Y las mujeres antes no podían entrar a los cuarteles. Y también le pregunté a Manuel Contreras sobre esos detenidos y torturados, y él me dijo que no era así, que solamente era un cuartel militar. Do you think that the head of the Secret Service lied to your father, or that they both lied to you? Es una duda que voy a tener toda la vida, no sé. Tratan de coartar tu propia independencia, la gente que está con él. Yo estaba en la universidad primer tiempo. Para mí tuve que repetir el último año porque yo era la hija del presidente y tenía que dar el ejemplo. ¿Te fijas? O sea, me costaba más esfuerzo todo. No, lo que pasa es que mi personalidad, yo soy muy frontal y muy sincera. Entonces, la gente que rodeaba a mi papá no creo que me quería mucho. Todo lo que yo oía malo, yo se lo transmitía a mi papá. Le informaba, porque un poco quería ser yo los ojos y oídos de todo lo que no le contaban a él. Yo he conversado con personas que estuvieron en el Estadio Nacional y o yo tengo mucha suerte, pero me toca pura gente que me dice, sí, estuve preso, pero no me torturaron, no me hicieron nada. Ahora sí deben de haber pasado abusos, de excesos de la gente, sí. Y cuando podía ayudarle, ayudaba. Ayudé a muchos. These were lefties, Sí, left sí, side sí, people. sí. And you helped them. And Yes, they're porque dead already. yo los conocía, eran mis amigos, muchos de ellos eran mis amigos. En el pasaporte le ponían una letra y no podían entrar al país. Entonces yo lograba que entraran explícale si quieres, para que vieran a sus familiares o porque estaban enfermos. Si los tomaban detenidos, yo me preocupaba de que los liberaran o que no les hicieran daño. Ese tipo de cosas. Pero tiene que pensar siempre que uno como hija no tiene ningún poder fuera del poder del cariño. que no conoce a los militares, dice claro, pero piensan totalmente distinto un militar que un civil. El militar es más ingenuo, naif. Militar no está para líder político, no. Y el político es como
una enfermedad de la sociedad hoy día, porque por conveniencia mienten, bueno, pelean, intrigan, entonces el militar no hace eso. Dile que realmente, por mí que no hubiese habido violencia, pero había mucho enfrentamiento. O sea, la izquierda siguió aquí en Chile y se enfrentaban con los militares, por eso había mucha violencia. Fueron los años más duros. Según el comité que estudió esto, murieron en total 2.500 personas, incluido derecha e izquierda. Incluso mi hijo Rodrigo, el año 86, casi muere por un atentado de la gente de izquierda, que quiso matar a mi papá, y ahí murieron 5 personas. Estas imágenes captadas anoche en el mismo lugar de los hechos permiten apreciar en toda su magnitud los daños producidos en los vehículos que componían la escolta. La cámara muestra uno de los automóviles totalmente consumido por el fuego luego de ser alcanzado por impactos de proyectiles Low, más conocidos como bazucas. Este es el impacto de un rocket que no tomó la suficiente velocidad inicial. En consecuencia se incrustó aquí en el vidrio, pero no explotó, porque si hubiera pasado esta capa y explota adentro, no queda nadie vivo lo que está adentro. Pero esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando, y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia. O el caos o la democracia. Ellos sabrán lo que vamos a hacer. Edificio desde el cual se levanta una densa y negra columna de humo que está cubriendo la capital. Toda la familia de mi padre era parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue un frente mayoritariamente popular, nacido de una especie de brazo armado del Partido Comunista, lo cual trajo muchas consecuencias para la familia, porque luego eran perseguidos y después del atentado de Pinochet fueron varios miembros de mi familia perseguidos, por lo que también mi mamá en esa época perdió a su hijo debido a esa, incluso por unos documentos que son los documentos de la Vicaría de la Solidaridad. En esos archivos, como a mi papá en un momento lo metieron en un auto y en un peladero lo golpearon hasta dejarlo en ese lugar, y eso él nunca me lo contó. Hasta el día de hoy nadie supo más de mi tío. Mi padre se tomó el gobierno con los otros miembros de las Fuerzas Armadas. Y después, el año 80, hizo una nueva constitución. Si quieres explicar eso. Y en esa constitución decía, se daba un plazo de 10 años, parece que era, donde iba a llamar a elecciones libres. Y si no salía él elegido en ese plebiscito, él se iba del poder. No. No. Y hizo el plebiscito, perdió, él sacó el 43% él y los otros sacaron 51%, y él entregó el poder, pero con un país ya que funcionaba bien, que era estable, que estaba bien económicamente. ¿Qué dictador entrega el poder? Después del 90 yo me puse a hacer más trabajos míos personales para yo ganar dinero, decorando, arreglando casas, todo eso. Estaba bien mi vida, pero resulta que ahí toman preso a mi papá en Londres. Entonces como que de nuevo me tuve que ver metida en un problema político, porque ¿cómo lo voy a dejar solo?
Y se sentía también acompañado de tantos chilenos que fue a verlo. Sí, porque yo a la larga viví con él y nosotros lo pasábamos bien porque le contábamos cosas y él nos contaba cosas y nos reíamos. Entonces ahí tú sabes que todos los sábados le contrataba gente en la izquierda que le iban a gritar, como de aquí a la distancia de la calle, se oían los gritos en contra del general Pinochet. Y más encima estaban los Scotland Yard viviendo adentro. Y nadie podía entrar a esa casa sin que te revisaran. Yo cuando entré la primera vez, me pidieron mi carnet, me sacaron fotos, para adelante, para todos lados. Un señor con todo, era el presidente de Chile, el presidente de la Fuerza Armada de Chile, y cerrado en un espacio así, que no podía salir para allá, solamente aquí en este espacio. Pues sí, como lo veía yo, porque él no era un hombre que dijera sus sentimientos, no era un hombre que demostrara que estaba sufriendo, como que aceptaba lo que estaba viviendo nomás. Pero no, sí su cuerpo, de una visita a otra, eso sí, tuvo. Se fue para abajo. No podía subir la escala la segunda vez que yo fui, y eso fue justo al año. No despotricaba, no insultaba a los enemigos, nada de eso, como que aceptaba la situación. Lo que te decía ayer, el problema, no el problema, la razón por eso es porque muy creyente también en Dios. Y como lo llenaban de rosario, de virgencita, tenía la Biblia que la leía, pero eran muy amigos. En Londres, Margaret Thatcher era mi papá, y una vez, ¿estabas tú cuando se pusieron en el suelo a mirar un mapa? Empezaron una conversación sobre geografía. Mi papá pidió un mapa, tiraron el mapa en el suelo y los dos arrodillados en el suelo mirando el mapa. Entonces era como divertido pensar que estas dos personalidades estaban ahí en el suelo mirando un mapa. Tenían una buena relación. Ella era una mujer inteligentísima, elegante, buena moza. Yo fui una gran admiradora de ella, realmente. I'm very pleased you're able to be here. It makes a world of difference, obviously, to the general. It's a long time, 5 months, to be confined to a house. Es más, cuando él llegó a Chile, todos creyeron que venía en silla de ruedas y que no se podía levantar. Entonces creyeron que el general había mentido al país. Y mentira, lo querían ver muerto casi. Ahí empezó la campaña en contra de él. Además que yo creo que nunca pensó que su familia la iban a perseguir como nos han perseguido a nosotros. Porque no teníamos nada que ver, no tuvimos cargo, nada, y nos han perseguido tremendamente. O sea, es como una venganza por lo que no le pudieron hacer a él, nos quieren hacer a nosotros. Y nos acusaron de muchas cosas. Incluso una vez nos llevaron detenidos por fraude al fisco. Fueron 3 días detenidos y después dijeron, no, en realidad eso no es así. Pero tuvimos 3 días detenidos. Porque en el fondo también hay un asunto. Él fue un dictador y sacó adelante este país y lo entregó a la democracia bien. Eso, digamos, sería como mal ejemplo para el mundo, porque ellos siempre dicen que los dictadores tienen que ser malos y tienen que ser asesinos, tienen que ser ladrones, tienen que ser crueles. Entonces, que aparezca un hombre humano, eso no les conviene. Ahora, yo creo que muchos abusos de los derechos humanos no estaba en conocimiento, es lo que yo creo. Porque él se dedicaba solamente a trabajar ahí en el escritorio y delegó. Did he ever tell sorry for those people who were... Yes. Cuando estaba enfermo y todo, él escribió una carta
what was in that letter. What was in that letter? Una carta pidiendo perdón. Gracias. Él pide perdón a la gente que le causó dolor. Y explica que lo que significó para él tomar el poder y todo. Bueno, él explica que el país estaba muy mal y que él se sintió con la obligación moral de tomar el poder para sacar adelante el país. Que él realmente lo hizo, o sea, pensando en lo mejor para el país, sin egoísmo ni ambiciones, y que en realidad si quedaron muchas personas en el camino que sufrieron o fueron víctimas de esto, él les pedía perdón y decía que realmente lo sentía mucho, pero él pensó que lo que hacía era lo mejor para el país. Y así fue. No lo consideraron. No. Por eso me da mucha pena, pues, que era muy tarde ya para hacerlo. 17 años, es long time. Puede haber muchos errores en mucho tiempo. Yo soy cristiana y pienso en el amor al prójimo, entonces por supuesto que me choca que haya habido mucha gente a veces injustamente detenida. Pero también otros no eran ninguno santo. Hay que poner en la balanza las dos partes. Y en este momento como que solamente ponen lo malo y se olvidan de lo bueno. Y eso me parece un poco injusto. Gibt es eine hawaiianische, ich weiß nicht, das ist nicht eine Therapie, würde ich sagen, die heißt Ho'oponopono. Übersetzt sind es nur 4 Reihen. Das heißt, es tut mir leid, I am sorry, please forgive me, bitte vergib mir, I love you, ich liebe dich und thank you, danke schön. Es hört sich an wie gar nichts, aber also es ist ein langer Prozess, den ich da durchgemacht habe. Der ist insgesamt jetzt also wirklich bewusst mindestens 11 Jahre lang, 12 Jahre, seitdem ich mich damit so befasse. Hermann Goering was the number 2 in the Nazi Empire, appointed by Adolf Hitler. As president of the Reichstag and absolute ruler of Prussia, he organized the Gestapo and the first concentration camps. The final solution of the Jewish question, the extermination of the Jews, was drawn up on his orders. Bettina Goering and her partner Idi lived in the United States for decades before moving to Thailand, so they sometimes feel more at home speaking English than German.
They're not sure if they will ever decide to move back to their homeland. Fahren Sie 140 Meter, dann links abbiegen in die Messingbergstraße. Geradeaus ist Altenhof. Abbiegen in die Messingbergstraße. Altenhof's geradeaus, 9 Kilometer. Just want to stop the lady here. She's a bit annoying. Es ist nicht mehr viel zu sehen. Ja. Die Natur hat sich alles zurückgeholt. Das hatten ja damals auch alles gesprengt gehabt. Mhm. Ja. Und geht da eine Straße irgendwie hin? Es geht ein Weg hin. Hier, Wanderwege und also man Waldwege. Man kommt da schon hin, aber nur laufen, ja. zu Fuß. It doesn't really sound very promising. It's like you walk into the forest there and maybe you see a piece of concrete sticking out. That's about as good as it gets. Honestly, I'm not that interested. While my father was dying, I had to sort out all his stuff. That is when I found a Goering picture. I found an old picture of him when he was thin and good looking. And I saw the resemblance and I was shocked. And I ripped the picture up. Yeah. So that was like, oh God. I'm like these guys. I look like them. He built this huge place, Karin, as a mausoleum for his first wife. Karin died in 1931, who he must have loved very much. And he was incredibly pompous, and so was the place. He loved to show off, that's what I mean with pompous. He changed his uniform 5 times a day and invited all sorts of prominent people here and had a little zoo, and it was totally over the top. They also say if you are morphium addicted, that will bring out illusions of grandeur. I heard that. Seems to fit, huh? Since he was that. Yeah. I think Hermann had to prove himself, and his godfather, the guy who had the little castles, von Eppenstein, and he was also really pompous, and it looks like he modeled himself after him because he built himself a little castle. He started an affair with Hermann's mother, and he really liked Hermann and supported him, and he was the godfather of Hermann. And his father was half Jewish, I think. Hermann, I think, modeled himself a bit after him. After a Jewish man. After a Jewish man, isn't that funny? Yeah. Von Eppenstein. Yeah. I'm not so interested in Hermann's life as such. I am only really interested where it intersected my grandmother's. For once, she married into her own family. My grandfather, the brother of Hermann, there's one guy who was the consul in Africa. He had 2 wives, 5 children with each wife. The first wife died young in childbirth, and then he got married again a few years later to the lady who took care of the first few kids, the governess. The mother of my grandmother is one of the first 5. The first son of the next 5 is my grandfather. They married each other. It's a bit complicated. And that way Hermann was her uncle, like her husband was her uncle. My father always thought it was funny that I would be my own aunt. We're already getting to the corner of the lake here, I think. You see that? Are there private lakes in Germany? Yes, awesome. Well, now what? How much further do we want to do this? Around the lake it is 12 kilometers. Yeah, I don't want to do that. I'm just walking, I'm getting tired. That's it. The one thing I keep hearing from my grandmother, from
even Hermann, that they feel powerless in the next to Adolf and give all their power to him. A lot of people seem to have done that, no? I mean, it's like a religion, it's like the Messiah. That's why the Nazis weren't into any other religion, because they were their own religion. And yet in our time and age we cannot imagine this madness, no? Can you imagine it? No. I mean, when you hear them talk, like Hitler, one of his speeches, you go, how could anybody listen to this guy? It seems ridiculous. Sehen Sie in ihnen zugleich eine lebendige Verpflichtung, Sieg, Heil! Here, Karin Hall. There you go. Maybe that's all that's left. He sure knew how to pick nice places, huh? Look, they're all dead trees. Almost dead. Here are some foundations maybe, or maybe not. Yeah, look, not much, nothing. Few foundation pieces, completely eradicated. Oh, he didn't want it to go into the hands of the enemy. As the Russians came closer, he blew it up, or somebody blew it up. Yeah, it's nice, a healing of the earth. I think that's wonderful. It's wonderful that nature took over this wonderful natural place and went back to what it was. There's plenty of people who have fascist ancestors, but doesn't mean they deal with it. I've been working on that for a while, and I feel like a certain acceptance of myself with it. And it's so schizophrenic. How can you forgive somebody who does some horrible things like this? Unforgivable things. And yet, you have to, if you want to really move on. Also wir in den 60ern waren ja auch Idealisten oder sind es. Und wir haben die also verurteilt ohne Ende. Die ganzen Leute in der Zeit, die Nazis und alles und unsere Eltern, unsere Lehrer. Alles, was davor kam, so ungefähr. Kind mit dem Bart ausgeschüttet. Ich musste das einfach über mich selber, um selbst gesund zu werden. Das war wie so ein Cancer, der so in mir gegessen hat, ne? Wie so ein Krebsgeschwür. Und ich musste das aufmachen. Also diese Urteilung, diese Moralurteil. Und dann mal gucken, was war da eigentlich los? Wie war das für die? Wie kamen die dazu? Und das heißt nicht, das darf man nicht damit verwechseln, dass man da sagt, die haben nichts Schlechtes getan. Haben sie. Oh, das ist ganz klar. Das war viel einfacher da unten. Oh ja, now you have to get here, huh?
careful how you film. My miniskirt. Und dann fragen mich immer die Leute, wann hast du zum ersten Mal gehört, dass dir klar wurde, wo du herkommst, bla bla bla. Das war zur gleichen Zeit, wo wir in eine neue Wohnung gezogen sind. Meine Oma kam dazu, die Großmutti, die von der Göring-Seite. Und da gab es diese Dokumentation, die mittlerweile alle deutschen Kinder gesehen haben müssen. Eine Dokumentation, als sie da in Auschwitz, die Russen oder Engländer oder Amerikaner haben da das befreit und haben da die ganzen Leichen gefunden. Fürchterlich. Ich kann mich noch gut erinnern und es war fürchterlich. Und sie saß im Fernsehzimmer und mein Bruder und ich und sie hat gesagt, das ist alles Lüge. Und hat da also das total denied. Mein Bruder ist ein Jahr älter, 1,5 Jahre älter. Und der hat ihr einen Holzschuh an den Kopf geworfen als Antwort. Und da habe ich ihn noch davon abgehalten, weil ich fand das auch nicht toll. Weil für mich, alte Frau, sowas macht man nicht. Also da geht es zu weit. Ist ihr erster Mann früh gestorben. Sie hatte 3 junge Kinder. Sie musste also irgendwie durchkommen und da kam Hermann ins Spiel und hat ihr unheimlich geholfen. Er hat keine Probleme gehabt, da Massenmord zu begehen, aber für seine Familie hat er alles getan. Also er hat sie zu sich genommen, als der Ehemann gestorben ist in Berlin. Und da haben wir jetzt gehört bei dem Research, dass sie ihm den Haushalt erstmal gemacht hat. Also er glaubt, er auch ihr helfen wollte. Und hier ist was Wichtiges, die Karin ist gestorben und der Karl ist gestorben. Karl und Karin, fast zur gleichen Zeit. Ne? Der Frau von Hermann, Mann von Großmutti, und das hat die wohl auch zusammengebunden. Ne? Jedenfalls, ich weiß das von der Geschichte von meinem Papa, deshalb hat er sich auch so schizophren gefühlt, weil für ihn war er wirklich der super gute Patenonkel. Er hat sich um die gekümmert ohne Ende und der hat da seine Ferien, haben die in Karin-Hall verbracht. Ne? Da hatte er ein kleines Motorbike da mit 2 Sitze für Beiwagen, wie ist es? Beiwagen. Dass er mit seinem Bruder da mal in ihren Ferien von der Napola da hinfahren konnten. Ne? Jedenfalls, da fingen so die Konflikte richtig an zu brodeln. Wie alt war ich? 13. Da hatte ich diesen Fight mit meinem Vater und bin abgehauen. Und es ging um die Göring-Geschichten. Da habe ich ihn angeschuldigt, weil er hat ja nie viel gemacht, ne? Dass er sich bedienen ließ, dass er sich wie ein King da benimmt und alle Leute ihn bedienen und dass er sich auf seinen Göring-Lorbeeren wie heißt das? Ausruht, thank you. Und das hat ihn also so zur Weißglut gebracht, dass man weiß ja als Kind, was man machen kann, ne, um die Eltern verrückt zu machen. Und da hat er mir mit seinem Göring-Siegelring eine runtergehauen, aber wie, ne, sodass ich also richtig geblutet habe. Und er hat mich ja nie gehauen, also von daher war das schon eine größere Sache. Und dann habe ich ihn verprügelt und bin weggelaufen. Doch, ich kam dann ja zurück. Nach einem halben Jahr bin ich immer wieder aufgetaucht. Ich hatte dann schon meinen eigenen Platz, aber dann kam ich immer wieder zu Besuch. Als ich Deutschland verlassen habe, da war ich 19, das erste Mal. Ich bin mit einer Freundin nach Mittelamerika, Mexiko, gefahren. Ich glaube, das war zu der Zeit, wo ich an meinen Vater kurz darauf, ich habe da ja so, es war auch schon Vergangenheitsbewältigung, habe ich da diesen Brief geschrieben. Also es ging um Vergebung, ich ihm vergeben, so ungefähr, für seine Familie und für meine.
Aber ich weiß dann, später hat meine Mutter mir erzählt, dass er den Brief immer in seiner Brieftasche am Herzen getragen hat. Das hat mich sehr bewegt. Ich bin dann, habe das ausgedehnt 1 Jahr und wollte eigentlich da bleiben und da Medizin studieren. Ich war da bei einer Familie, musste ich warten auf Geld, weil das war ja alles nicht geplant. Ich hatte bei meinem Bruder ein bisschen Geld gelassen. Da habe ich zum ersten Mal Ex-Nazis kennengelernt, weil die ganzen Leute, diese Familie aus Honduras wollte mir was Gutes tun und hat mich den ganzen Deutschen da vorgestellt, die da lebten. Und diese ganzen Deutschen waren zufälligerweise nach dem Krieg nach Honduras gekommen. Das hieß natürlich, dass sie Ex-Nazis waren. Und dann war ich jetzt in dem Dilemma, die waren eigentlich sehr nett. Aber trotzdem waren sie Nazis. Ne? Und dann bin ich weitergefahren nach Nicaragua. Da war gerade schlimme Sache nach 40 Jahren Somoza-Regime, alles in Aufruhr, an jeder Straßenecke Maschinengewehre, und das hat mich auch sehr in Aufruhr versetzt. Auch habe ich auf der Reise ganz viele Ex-Leute aus Chile getroffen, die seit dem Putsch geflohen sind. Also es war so nah, dieser Faschismus auf einmal. Ne? Also, und da bin ich etwas ausgerastet danach. Das war meine erste Episode und das konnte ich irgendwie nicht verkraften. Ich glaube, ich hatte eine manische Episode, weil ich konnte nicht mehr schlafen. So hat sich das ausgewirkt. Ich konnte überhaupt nicht mehr schlafen. Und damals haben die alles schizophren genannt. Ich glaube, die wussten überhaupt nicht, wo. Jedenfalls habe ich da am Ende Elektroschocks bekommen und das war sehr schwer davon, mich wieder zu erholen. Das hat unter anderem den Effekt, dass man seine Erinnerung verliert. Das hat also Jahre gedauert, bis die ganzen Erinnerungen wieder zurückkamen, bis ich überhaupt dahin kam. Bin ich nach Deutschland zurück, also die haben mich nur rausgelassen, indem sie mich direkt ins Flugzeug gesetzt haben und zurückgeschickt. Das hat mir schon sehr geholfen. Ich hatte dann nochmal 2 kleinere Episoden und das letzte Mal war in Deutschland. Dann war meine Mutter war da, meine Ketemam kam zu Besuch, mein Onkel Siggi kam zu Besuch mit Nüssen vom alten Baum aus der Landstraße. Also da hatte ich die Unterstützung, während ich, weil der ist da gerade gestorben. It was like being a child again. Ne? Ich konnte ja wieder Kind sein. Ne? Unsere Generation, die da alle möglichen Therapiesachen macht, das war. Und mein Papa hat geraucht wie verrückt. Wie verrückt. Das sagen alle, die wir jetzt interviewt haben, die ihn kannten und mochten, sagen, da war eine einzige Rauchwolke. Das muss man erst mal sehen. Die ganze Generation hat nicht über ihre Probleme geredet. Es war tabu. Was die gemacht haben, die Therapie war Valium, Rauchen, Alkohol. Und es war so gelaufen, nicht mehr drüber reden, war schlimm genug. Guckt mal, für unsere spezielle Freundschaft ein ganz spezieller Kuchen mit goldenen Fäden. Oh mein Gott. Das verbindet alles so. Real gold. She comes up with stuff. Unbelievable. Du machst Sachen. Und der Name von dem Zeug, gibt es einen französischen Namen, den können wir aber nicht richtig, oder der holländische? Nee, Französisch, aber auf Deutsch heißt es Krachen im Mund. Es knackt nämlich im Mund, wenn man es isst. It's exciting to try. Ja. Ist das nicht schön? Ja, muss komplett rein, dann kracht's richtig. Komplett rein, es gibt bloß eine Sauerei. Ist das nicht toll? Innen mit Sahne? Und jetzt kracht's, hörst du es? Jetzt kracht's. Ja. Wie hieß es nochmal? Kracher im Mund. Jetzt komm, sonst kommst du ins Heim. Jetzt, wie heißt es?
Auf Englisch? Französisch? Croque-Bouche. Croque-Bouche. Die wollten unbedingt Karin Hall finden. Und wussten nicht genau, wo es ist. Ja. Haben uns da rumgefragt. Pontius bis Pilatus und haben es tatsächlich dann gefunden. Ein Stein, wo Karin Hall draufsteht am Anfang. Ja, am Anfang. Und sonst nichts gefunden? Nee, das ist alles, was da ist? Alles überwachsen. So schön, finde ich toll. Ja, das ist auch was Ich finde, es war das Beste an der ganzen Sache. Weil Nature claimed it back. Das ist so eine verrückte Geschichte sowieso, was da alles gelaufen ist. Und das alles von wunderbarer Natur überwachsen war die beste Geschichte. Aber das ist ja nach wie vor sehr aufreibend, auch für dich, jetzt so mal wieder einzusteigen in deine Geschichte. Also das war mir ein bisschen viel gestern da mit diesem Karin Hall, weil da sind so viele komische Geschichten, es ist so schräg, ne? Auch diese ganzen Exzesse von dem Hermann, das interessiert mich auch nicht so, weil der war so exzessiv, ne? Mit seinen ganzen super pompösen Geschichten, die er da gemacht hat. Ja, da gibt es so einen Bericht, wo am Ende des Familientreffens die alle zum Wannsee rausgehen und dann erscheint am Horizont dann ein Boot und es wird größer und größer und es wird die Yacht und die Karin 2 erscheint und legt sich neben das Boot, auf dem die dies Fest hatten. Ja. Und dann der Reichsmarschall, war er glaube ich schon zu der Zeit. Unglaublich, das ist so pathetisch. Tritt dann aus der Kajüte heraus. Was in die Zeit? Also wie das so ist es geschrieben, ne, auf diese Art. Also du kriegst zu viel, in einem super Stil, der uns dann beglückwünscht zu unserem Familientreffen und also und wir sind alle so beglückt von diesem Moment der Herrlichkeit. Also es ist kaum auszuhalten. Da wirst du zuckerkrank, wenn du das liest. Da kriegst du Diabetes auf der Stelle. So schnäuzig ist das. Da habe ich einen Bericht gefunden von dem General, der ihn verhaftet hat. Tatsächlich, der hat ihn selber den Bericht geschrieben. Und dann hat der General gesagt, mit ihm waren eben seine Frau, seine Tochter und seine Nichte. Und die Nichte in der Zeit kann nur... Schwägerin. Nichte oder Schwägerin. Das ist ja beide, ja. Ja, beides kann also nur die Großmutter von ihr gewesen sein. Ja. Ist dann, also ist auch wieder spaßig, ganz witzig. Die haben ihn dann versucht, in ein Kleinflugzeug zu pferchen. Da hat er noch sehr lustig geschrieben, hatte we had a lot of trouble to get him into this airplane, but somehow we managed. Göring hatte nicht die geringste Ahnung, dass er überhaupt als Kriegsverbrecher behandelt wird. Der dachte, er hatte mich den General noch gefragt, ja, wenn ich jetzt Eisenhower treffe, soll ich da einen Zierdolch oder einen Zierdegen tragen? Und dann hat er ihm gesagt, du wirst den Eisenhower aber nie treffen. Denn du wirst wahrscheinlich als Kriegsverbrecher angeklagt. Das war ihm also aus allen Wolken gefallen. Das hätte also nie erwartet. Der dachte, wird als Offizier, eben unter Offizieren, wird er mit Ehren und Würde da aufgenommen, wie das so üblich war früher. Also so eine Verkennung auch der Realität oder der Situation. Also wie hat sich das Die haben ja anscheinend immer noch gedacht, sie würden da was Tolles machen. Ja. Unglaublich, ne? Aber auch so fremd, also der Situation so entfremdet zu sein. Ja, völlig, ja. Und er hat ja auch noch, nachdem er dann zum Tode verurteilt war, hat er gesagt, ja, ich akzeptiere das Urteil unter einer Bedingung, dass ich erschossen werde. Wie das sich gehört für einen Offizier. Ne? Also ehrenvoll oder als Kriegsteilnehmer. Aber dass er gehängt werden sollte wie ein gemeiner Verbrecher, das war ihm zu viel. Und da hat er sich dann das Gift besorgt. Ne? Und wie ist das für dich, wenn du da jetzt immer so einsteigst wieder? Das sind ja also immer manchmal komme ich mir vor, als ob ich im Geisterland bin. Ja. Ne? Also gestern zum Beispiel. Ja? Und wenn da diese ganzen, das sind zum Beispiel, was die da wieder erzählt haben von Karin Hall, diese Exzesse, die da gelaufen sind, denke ich mir, oh Gott, da willst du überhaupt nichts mit zu tun haben. Ne? Also wie so auch so entfremdet von dir selbst. Ja, das hat ja auch mit mir überhaupt nichts zu tun. Ja, eben, das wird nur an dich drangehängt. Kannst du eigentlich mit so einer Geschichte auch leben, die an dir dranhängt, die nicht du bist, sondern die an dir hängt. Genau. Und dann ist natürlich nett, mal sowas zu hören wie Albert oder so. Ja. Ne? Aber gleichzeitig sind die alle weit weg. Ne? Natürlich. Und auch er. Ne? Aber es ist angenehm zu hören, da gab es auch mal einen guten. Ne? Also es ist nicht nur. Es tut dann gut, ja. Ja, es tut gut, ja. Und dann halt die andere Seite, die für mich halt so irgendwie so der Lernprozess dann trotzdem zu akzeptieren, dass
dass ein Teil dieser Familie ich eben auch bin. Ne? Ja. Das ist halt die andere Seite und das irgendwie zu akzeptieren, das ist, finde ich, ist die Heilung als solche und es ist auch sehr schizophren. Ja. The positive hero of the Goering family is none other than Herman's brother, Albert Goering. According to chronicles of the family quarrels, he was disgusted by fascism. He saved the lives of many Jews, sometimes using Herman's connections. In 1944, he was wanted by the Nazis, but in the end was arrested by the Allies, solely because of his name. He was reunited with Herman in an Augsburg prison after a long time apart. That was the last time they saw each other. From there, Herman was transferred to Nuremberg, where the trial started. It was the first war crimes trial of the leaders of a state in history. Before his death sentence could be carried out, Hermann Göring committed suicide. Es ist lange Zeit überhaupt, weißt du, in meiner Jugend ist das ja wie Stillstand gewesen. Wir hatten die alten Nazis als Lehrer. Genau, wir auch noch. Und du auch noch. Du auch noch. Und ich weiß das nur von meiner Mutter, dass sie immer wieder an Ereignissen oder an Ausgrenzungsgeschichten daran sozusagen wie erkannt hat, dass es wieder so ein alter Nazi. Ja, also der so dieses Gedankengut hat, wir Kinder haben das gar nicht so mitgekriegt. Ja, genau. Wir Kinder haben das gar nicht mitgekriegt. Oder ich damals in den ersten Klassen. Und erst viel später ist es gekommen und jetzt muss es kommen. Denn die nachfolgende Generation, also unsere Kinder, kümmern die sich darum. Also die sind in ihrem Berufsleben, die sind in ihrer Biografie. Wir wissen das gar nicht mal, weil die gar nicht so drüber reden. Und insofern sind die sich zu absentieren, zu sagen, ich bin nicht verantwortlich. Ja, ich gehöre der wird da einerseits von der alten Generation, also von unserer Generation. Ich war ja nicht dabei. O-Ton Kfz-Meister. Dafür kann ich doch nicht. Und das andere, was ich ja immer noch so erinnere, ist, wie die Eltern ja dieses vor uns verborgen haben. Ja, die Doppelbödigkeit, die beiden dann so, man sagt Schlagsahne auf den stinkenden Fisch, nicht? Und dann, that's a good one. Es war schwer, sich wieder fortzubewegen, wiederzukommen, bis dahin, dass du im Grunde rausgeflogen bist. Also wenn du wieder so bist, und Felix hat das einmal mitgekriegt bei meiner Mutter, wenn die dann, als es etwas nicht ausgehalten hat, an Fragen hat sie gesagt, Bärbel? Also, weil Barbara und zu Hause heiße ich Bärbel. Bärbel? Also ganz hoch. Ich bin hier die Chefin. Ich bin hier die Chefin. Hier ist Mutter und du bist Du musst dich benehmen wie ein Kind. Also, obwohl ich erwachsen war. Ja. Bärbel? Und irgendwann mal, Bärbi! Jetzt ist aber Schluss. Das ist jetzt ist Schluss. Meine Freundin sagt immer, Citizen of the World, ein Weltbürger. Ich möchte einen Weltpass, bitteschön. Dann hatten wir eine Landkommune, die gerade anfing, und da habe ich dann daran teilgenommen für 1,5 Jahre. Das war ein tolles Experiment. Damals haben viele von uns das gemacht, 70er. Dann kam so meine nächste Episode. Ein paar Leute davon sind nach Pune und haben Sannyas genommen. Zu Osho oder damals Bhagwan, und wollte ich eigentlich erst gar nicht hin, und dann bin ich aber dort doch gelandet und war auch gut so und war dann in dieser Szene so für 6 Jahre oder so. War eine gute Zeit, das hat mich auf den Boden gebracht. Ich habe da gearbeitet fast die ganze Zeit. Also andere Leute waren da lange und haben halt nur rumgehangen und sind zu den Lectures gegangen und haben Dope geraucht, und ich wollte immer nur arbeiten. Und das ist für mich schon immer so gewesen. Arbeit hat mich auf den Boden gebracht. Da habe ich Backen gelernt. Ich liebe Backen. Ich habe auch davor schon ganz viel gebacken. Ja, habe ich Croissants ohne Maschine, ohne Kühlschrank, mit schlechter indischer Butter. Das war toll. Ich habe Elektriker gelernt in Pune. Wurde
Ashram-Elektriker. Mit solchen Leitungen wie hier oder noch schlimmer. Mit Indian Electric kannst du dir vorstellen, dass das also etwas fortgeschrittenere Ausbildung war. Ich bin ja noch so jung gewesen, ich hatte noch gar nichts und bin da gleich rein. Ich glaube, ich war 23 oder so. Du warst ein bisschen älter, auch nicht viel älter, ne? 26 war ich, ja. Dann waren wir in Amerika, da kannten wir uns noch gar nicht. Und jetzt ging es erstmal darum, wirklich in Amerika anzufangen, von nichts. Kannst du mal erzählen, witzig, wie wir uns kennengelernt haben. Ich bin nach LA, nach Los Angeles geflogen und wollte Freunde besuchen. Die sagten, ja, ruf an, wenn du unten bist und wir holen dich ab am Flughafen. Und dann kam ich da an und habe angerufen, aber niemand hat das Telefon beantwortet. Dachte ich, wen kenne ich denn noch? Da waren noch Freunde, die waren in Orange County, in Laguna Beach, das ist in Orange County. Die angerufen, sagten, ja, aber wir haben gerade Gäste hier, wir haben also ein Dinner und so weiter. Nach LA fahren wir bestimmt nicht, aber wir würden dich vom John Wayne Airport abholen, wenn du dahin findest. Bin da hingefahren, es dauert auch nicht lange, es war eine Stunde oder so. Und dann haben sie mich tatsächlich da abgeholt und zu der Dinnerparty mit zu sich nach Hause genommen und da war dann Bettina. 2 Sachen hat sie gleich erwähnt. Am ersten Abend, erstens war ich also mehrmals in der Nervenklinik. Stört dich das? Da habe ich gesagt, warum soll mich das stören? No problem, da habe ich auch das schon mal gearbeitet. Ich habe ja da schon mal gearbeitet, also ich kenne mich damit aus. Und dann als nächstes sagt sie, ja und dann da ist noch was, also ich bin also eine Goering. Dann sage ich, eine Goering, also so wie Namen, ja, und dann eine richtige Goering. Also nicht mit H Goering, sondern richtig Goering. Naja, dachte, naja, das ist ja interessant. Ja, damals war es noch so, dass ich das viel Leuten also in so Situationen erzählt haben. Das ist so eine Art Mea culpa. Interessante Reaktion, als wir das erste Mal zu meiner Mutter fuhren nach Berlin. Und die war also interessant. Die erste Frage war, kennst du die Edda? Also an sie, du kennst du die Edda? Und der Göring, ja, den haben wir ja eigentlich alle gemocht. Da habe ich also auch geguckt. Ja. Der Göring war beliebt. Der war beliebt. Ja, der war beliebt. Wir haben Witze über den gemacht, aber eigentlich war er beliebt. Ja, ja, ist true. Und das war interessant. Das stimmt auch. Der war der beliebteste von allen Nazis im Volk, weil er irgendwie der Prinz Charming war, menschlich aus, er sah übermenschlich aus, fett natürlich, aber... Ja, eben, das war auch menschlich, ja. Du musst ihn mal vergleichen mit Himmler, also die Hässlichkeit selbst. Goebbels. Goebbels, den haben sie den Teufel genannt, weil er ja hinkte auch noch. Ja. Ja, ja. Und Adolf selbst war ja auch nicht unbedingt die Schönheit, das arische Vorbild. Osho hat sich ja damit gebrüstet damals in Pune, ne, als er erfuhr, hat er sich öffentlich gebrüstet, wie in seinem Overstatement, einem übertriebenen Maße. Also ich habe die Kinder von Göring, Goebbels und von Hitler hier. Also Hitler hätte gleich noch einen mit reingeworfen. Ne? Ja, das spielt typisch, ja und keine Goebbels Rolle. auch noch. Aber die meisten, die zu ihm kamen zu der Zeit, waren Deutsche, Juden und Japaner. Tata, ja. Und da haben wir uns ja auch alle wiedergefunden. Täter und Opfer, nicht? Täter das spielte und Opfer. eine große Rolle in den Therapie. Ich habe ja unheimlich viele Therapiegruppen machen müssen. Und da spielt es immer eine große Rolle. Also wir Deutschen mussten immer die Nazis spielen. Und die meisten Therapeuten waren Jewish. Und die Therapeuten waren Juden. Und wir mussten dann also marschieren, möglichst in den Gruppen, möglichst nackt vor der ganzen Gruppe. Im Sturmschritt. Und dann wurden wir mit Kissen beworfen und verprügelt für Nazi. Obersturmbandführer wurden wir genannt und so. Das waren die Encounter also Groups. die haben das natürlich aus einem rausgebracht. Ne? Und dann irgendwann hattest du genug und dann hast du zurückgeworfen und dann geschlagen und dann ging die Prügelei los. Es war total volontär, ob man diese Gruppen gemacht hat. Aber ich habe diese selbe Gruppe ein paar Jahre später gemacht und das war schon ganz anders. Das war alles damals Avantgarde, die am weitesten entwickelsten Gruppen, die es in dieser Zeit gab. Mittlerweile ist das alles Mainstream. Ja, aber als wir das damals gemacht haben, war das verrückt. Jedes Jahr oder jedes zweite Jahr bestimmt in Deutschland. Als wir uns kennengelernt haben, ganz bestimmt.
Und jetzt waren wir mal interessant, wo wir diese ganzen Familiengeschichte da aufgearbeitet haben. Wir waren das meiste in Deutschland am Stück, 2,5 Monate, glaube ich. Oh, how interesting. Number 13 in Jewish law is lucky. It's an art piece. It's a couple, and on top of it is like Auschwitz or Dachau or something. Can you imagine? You look at that every day in your apartment. How awful. It's 86 and 78 they are. Wow. Tja. I can only imagine. They have to start fresh now. It's one thing to be a victim and get your attention from that, and then just to be yourself again. And a lot of them do that, of course. They get on with their lives and they just push it away. That's most people did, I think, and not talk about it. It's probably the fewest who do this. It's very painful to do this every day. So hard. Who are we to say, you know, how to deal with this dilemma? It's horrendous, and they probably lost their whole family, and it's awful. I mean, all one can do is say, look, this is now, this is me, I wish you well, I'm sorry. Forgive my ancestors, please forgive them, and thank you for listening. Cannot do more than that. I can't undo it, what happened. Die Entscheidung, kein Kind zu haben, ist ein wirklich großes Thema, und ich kann es nur anschneiden. Das war schon mal ein Grund, ne? Diese ganze Inzucht, das nicht weiter zu betreiben und dann noch mehr Kinder von dieser Linie da das war in die Welt zu setzen. Das war ein Argument. Dann gab es natürlich das Argument, es gibt zu viele Leute auf der Welt. Na gut. Dann aber, als ich nach Pune kam, waren die alle, das war, was alle machten. Vasektomie, Tubes teilen. Mein Bruder hatte es gerade gemacht, als ich hier angekommen bin, oder kurz darauf, ich glaube, hatte schon. Und das war mir zu viel. Also ich wollte das nicht von Peer Pressure machen. Ich habe gewartet, bis ich aus der Kommune rauskam, und dann noch mal 1, 2 Jahre. Als ich dann
viele, viele Jahre später mit Ruth diesen Prozess gemacht habe, diese Encounter Group, die wir da in Bloodlines gemacht haben. Und sie hat mich gefragt, warum hast du das gemacht? Und dann sagte sie, oh, vielleicht wolltest du auch nicht diese Linie weiterführen. Und ich sagte, ja, das stimmt schon, da ist was dran. Ne? So muss man, kannst du ja selber erzählen, er wollte nie Kinder haben. Auch schon als ich wieder welche wollte. Als Bettina dann schwanger wurde, da. Ah ja, das ist ja auch diese Sache, ist ja nach der Sterilisation passiert. Das Wunder. Ja, ja. Das war toll, ne? Das fand ich toll. Dann, ich hatte ja nie den Wunsch, Kinder zu haben. Auf einmal kam es, nachdem wir zusammenkamen. Nie davor. Auf einmal habe ich nur noch Kinder gesehen. Und dann wurde ich schwanger. War toll. Ja. Wollte ich dann auch haben, ja? Er nicht. Nicht, aber es war dann ein Punkt, an einem gewissen Punkt war dann, dachte er, ja, wenn es dann sein soll, okay, dann ist okay. Also nicht abtreiben war nee, das in klar. dem Fall nicht. Das war klar, wollte ich auch nicht. Dann war ich schon zu dem Punkt gekommen, wo ich sagte, na okay, dann machen wir es. Dann ist es aber nicht passiert. Da habe ich eine Miscarriage gehabt, wie heißt das auf Deutsch? Fehlgeburt. Fehlgeburt, ja. Furchtbare Geschichte, furchtbar, wünsche ich niemandem. War super traumatisch auch, ja. Oh. Und dadurch, dass sie also ziemlich depressiv wurde danach, das war es also für unsere Beziehung schon ganz schön. Ja, man ist so high, schön ne? heftig. Von der Pregnancy jedenfalls. Mir ging es so gut, ich fand es so toll. Als es dann wegging, ich habe ja dir erklärt, ist so devastating, man hat so eine große Hoffnung. Ne? Und ich glaube auch, da sind dann so die Seelen, die sich da, wir sind natürlich, denken ein bisschen indisch, die sich da inkarnieren wollen und die sind schon um einen so rum, ne? Und auf einmal, puff, vorbei der Traum. Ja, das war hart. I mean, you can do it all because when you sell 20 more boxes, when there is not enough space. Like in this place, they have this kind of like curtains. No, I know. Sweet place, and that's social system, especially after living in America. After that one, this is the last group, then I pulled the golden lily before. Then you get special for you. It was very moving for me to go to Budapest to go to the Holocaust Museum. And also to I'm the not beautiful I'm not so fanatic about things like that, but when I went there, I was what the coincidence for me sitting here, right? Moved, like really. We're doing what we started 2 years ago with Bettina and Adi. What's the theme? It's them. It's Yeah, them. you tell them. On You them. tell them. Since we're at the Jewish theme, I'm from a famous Nazi family. Ah. Part of my family was Nazi, part of my family was anti-Nazi. Interesting. Yeah, very. And Goering is to me, like Yeah. Hitler, that's my granduncle. Yeah. Wow, this is a documentary in itself. And there's been a lot Like of... your grandfather probably gassed my great-great-parents like that. Exactly like that. Wow. Yeah, I know. See, that's how it goes. We're okay. We're okay. We're fine. On and on. So it's been a lot of reconciliation happening. Wow. So you have a special role on this planet. Looks like. Exactly. You got it. Not such a... You got it. Not an easy one. No? Incarnation, karmic incarnation. You got it. Which is... She's a healer. It's an interesting thing because in my world of having quite nice German friends, but I inherited the aversions, and it took me years to go beyond that. I don't know how it came because I have good German friends, but it was such a barrier at one point in my life. I can imagine. You're not the only one. And it seems to take the other side to heal. Like my biggest healing happened when I did a documentary with this kid of Holocaust survivors, and it was like a real encounter group. And that really healed both of us. And I'm not the only one. It happens all the time that it needs both sides of the descendants.
who get together and work it out. Hello? And say, okay, Tea done. for you too? Newcomer, thank you. Yeah, well, we have to go beyond. We have to. I think there's a way to remember it, but to transform, That's the transform the part. pain. Exactly. Transform the pain into a new beginning or something like And that. then But they don't. They not become the perpetrator. That's the difficult part. It's not an easy one. No. Especially when you're in the midst of a new battle. A new conflict, of course. Thank you. See you tomorrow. I think a lot of souls got stuck in some limbo of the Holocaust and of the war. I mean, so many people died a violent death. You know, all the soldiers, all the Holocaust victims. And a lot of them are still around because maybe we cannot let them go unconsciously or consciously, and that is with grief, as in from Israel to the Holocaust victims, or maybe with grief for our own ancestors, with judgment, what I was doing, of their actions, with denial, with guilt, any of those emotions. And I think that's why it's so important to try and heal it, to let go of these people. And I think we will be clear to start something else, much more clean. What is evil? Is it made, you know? I think it's too easy to just say somebody is evil and somebody is a psychopath. I think we all have it in us, in the right circumstances. Who knows what we will do?